Good morning from wherever you're watching from. This is Mutembei TV. My name is MJK, and of course we have the one and only Viola, aka Madam Petty Mouth in the house. Tell a friend to tell a friend, and you're always welcome. And of course tuna wageni wetu siku ya leo. Kwa upande tuanze na huko mwisho, yule ambaye amevaa nguo za maua atambia anaitwaje, alafu tuje kwa mwalimu hapa. Yes, thank you. Utakaribia microphone kidogo. Yes, thank you very much for welcoming me in the studio Mutembei TV. Yes. Enoch Andika from Bunge la Mwananchi Jakaranda Grounds. Utaongeza sauti kidogo. Yes, I'm so happy to be in this place. Yes. In fact, it's a privilege. Yes. We are young guys and we need these platforms. Thank you. Thank you. Our brother here, maybe you can tell us your name. Nashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa wakati huu mwingine asubuhi ya leo. Yes. Nashukuru sana kituo chetu cha Mutembei TV siku ya leo kwa kutualika katika hii show ambayo tutakuwa tunaendesha wakati huu. Yes. Mimi kwa majina Joshua Kwanzu. Yes. Mwalimu. Wow. Mwalimu, wewe watu wanakujua sana kule kwa bunge kama mtu wa UDA. Ndio. Na ndugu yetu hapa Enoch, watu wanamjua kama mtu wa baba Azimio la Umoja. Labda mtuambie kwanza. Cha kwanza tuanze na mwalimu. Mbona mwalimu wewe umeamua UDA ndio chama chako? Nashukuru sana mwenzangu. Yes. Kwa nini tukaamua UDA? UDA tukiangalia agenda zake ni agenda haswa ambazo zinaguza mwananchi wa kawaida. Yule mwananchi ambaye tunaita mlala hoi, yule ambaye hana uwezo wa kujikimu kimaisha. Kwa hivyo UDA inatuelezea kwamba wakati watabuni serikali ijayo watatutengenezea ama watajali sana mwananchi wa kawaida, yule mwananchi ambao wako kiwango cha chini cha uchumi, uchumi ambao uko chini. Yes. Anakuja kuinua kuhakikisha kwamba anapanda katika hali ya juu kwa kiwango cha wengine cha wale mabwenyenye wengine ambao tuko nao hapa nchini. Okay, kwa upande wa Enoch pale. Enoch, yes, hebu tuambie kwa upande wako nawe. Baba Azimio. Kwa nini? Mimi niko Azimio. Na nimekuwa kwa Azimio tangu ianzishwe. Na mimi sina uoga. Na naambia hapa mwalimu. It's high time. Hii mtu ni mtu wa Azimio, lakini watu ni wanajificha nyuma ya hii kitu inaitwa UDA. Na alikuwa ANC, mtu itatuambia leo. Huyu mtu alikuwa ANC na akaruka hii pande nyingine ameingizwa na hii Mudavadi. Hii honorable Mudavadi UDA. Sasa sisi Azimio, number one, we are having a core principle. Yes. In the Azimio. Yes. We are just focusing on unity of Kenyans. That's the priority number one. Number two, we are fighting this animal called corruption. Yenye mwalimu pia leo atatuambia hii pesa yao mingi wanatoanga wapi leo. And then number three, we are advocating for devolution. Na hii watu wamekuwa kipinga hizi vitu tatu nimekuambia. Na leo mwalimu anataka tuambie hii corruption watazuia haja waongeleangi hiyo. Yeye kazi yake ni kuinua wheelbarrow kwa aradi zao. Number two, atuambie hawataki watu waungane. Na wamekuwa hata wakipinga mambo ya coalitions. Yes. Watatuambia leo. Number three, hii mambo ya bottom up mwalimu. Hata RUTO mwenyewe ameshindwa kuelezea Wakenya ni mnyama gani hii. Kwa hivyo leo mwalimu uko na opportunity. Na RUTO mahali pali hako atakuwa na kuwatch leo. Utuambie bottom up ni mnyama gani. Asante sana. Wow, mwalimu. Ndio. Bottom up ni mnyama gani? Bottom up si mnyama. Vile wenzetu wanadhania kuwa ni mnyama. Bottom up ni mtindo wa kiuchumi ambapo unaangazia mwananchi wa kiwango cha chini kwa kumuinua kiuchumi, kupandisha juu. Tunamaanisha kwamba bottom up tunataka to empower, we want to empower the most people who are at the bottom in terms of economy, to ensure that they rise in terms of economy. Kwa hivyo sisi tunaangazia watu wa kiwango cha chini, wale mabodaboda, mama mboga, wale wa jamaa ambao wanafanya kazi za kiwango cha chini, watu wa mjengo, tunataka kuhakikisha kwamba tunawapatia uwezo wa kujikimu kiuchumi. Hiyo ndio bottom up tunamaanisha kiwango hicho. Ndio. Na nikuulize mwalimu. Ndio. Kuna 6,000 ambazo zinapeanwa kila mwisho wa mwezi. Yes. Alafu kuna wheelbarrow. Yes. Utachukua nini? Utachukua pesa ama wheelbarrow? Nashukuru sana mwenzangu. 6,000 hiyo ni kiwango cha campaign ambacho wenzetu our competitors are used to campaign for. Honorable RAILA Odinga hata peana hizi 6,000. Hizi anawadaa wa Kenya
kwa njia ambayo sio stahili, hawezi peana 6,000. Mhm. Bottom up tunasema kwamba sisi tuna empower watu wa kiwango cha chini, na hatujasema kwamba tutakuwa napatia mtu hela. Sisi tunasema kwamba ule mtu atakuwa na kiwango ambacho anaweza enda kuchukua pesa, aanzishe biashara ambazo dunia anaweza anza biashara ambazo za kujikimu kimaisha. Lakini 6,000 hata kuna Jubilee government ambao tuko nao sasa wakati huu ambapo inapeana pesa kwa ile jamii ambazo haziwezi kuhifadhi. Tukiangalia kwa historia ambao tuko nazo wakati huu, hiyo serikali imeshindwa kupeana hizo 2,000 kwa wale wazee ambao tuko nao katika jamii kujikimu kimaisha. Wanapewa baada ya miezi 3 ama miezi 2. Kwa hivyo hii 6,000 ambazo tunaelewa na mheshimiwa Raila Amolo Odinga kwamba atapea wananchi, anajaribu kuandaa, hiyo ni kitu ambacho akiwezekani humu nchini. Kwa hiyo nasema baba anadanganya wananchi. Baba anadanganya wananchi ili apate kura. Na tunamzoea na tunamjua. Haya, swali nikuulize swali la mwisho alafu tuende kwa Enoch pale. Jana hapo kiongozi wa UDA Honorable William Samoei Ruto alisema kwamba ako na right na anafaa kupewa credit kwa sababu yeye ni baadhi ya watu ambao walichangia the success ambayo inaonekana sasa hivi kwa serikali ya Jubilee. Na alijibu boss wake baada ya boss wake kudai kwamba maendeleo hayawezi fanyiwa juu ya malori kila siku. Of course alikuwa anamuelekeza naibu wake ambaye kila siku anafanya kampeni zake. Sasa niambie, maendeleo yatafanyika kwenye malori au DP anafaa pia kuclaim credits kwa maendeleo ambayo yamefanyika hii miaka 10? Thank you so much. Now nataka kuelezea wananchi hivi kwamba miaka 10 ambayo tunaenda kumaliza wakati huu, hii serikali ya Jubilee imetengenezwa pamoja na William Samoei Ruto akiwa pamoja na bosi wake ambaye ni Uhuru Kenyatta. Yes. Tunashukuru hilo sana. Kwa hivyo Uhuru Kenyatta anajua kazi ambao mheshimiwa William Samoei Ruto amefanya katika serikali ya Jubilee. Nataka kuelezea wananchi na bila uoga kwamba hii serikali ya Jubilee katika miaka 5 za kwanza ambayo tulikuwa nazo, serikali ilifanya kazi humu nchini. Ukiangalia barabara zimejengwa, ukiangalia stima ambayo imekuwa connected to the rural areas, zile sehemu ambazo zilikuwa na stima wakati huu tunajivunia kwamba stima imefikia mwananchi wa kawaida. Ukiangalia wakati huu kuna hospitali ambazo zimejengwa na zimewekwa vifaa vinavyostahili na kuna dawa za kutosha katika hospitali za serikali humu nchini. Yes. Kuna kazi mingi ambazo serikali ya Jubilee imetekeleza pamoja na William Samoei Ruto. Wakati wa 2017 baada ya kukampeni tukaingia tukashinda serikali ya Jubilee mwaka 2017. Tukakuwa na mtu ambaye aliingia kwa serikali na akakuja interfered with the government policies and agenda the government head. Na huyo mtu akakuja karibu kila kitu na huyu ni mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo wakati huu tunajiuliza huyu Raila Amolo Odinga ambaye alienda kushikana na ndugu yake ambaye ni Uhuru Kenyatta, ni maendeleo yapi ambao wamefanyia wananchi wakati huu? Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alikuja kwa serikali na karibu na hakuna maendeleo yote ambayo imefanyika hapo. Kwa hivyo sisi tunasema kwamba William Samoei Ruto wakati alikuwa kwa serikali tuliona maendeleo ambayo yaliendelea na maendeleo yalikuwa ambayo sisi wote tunajivunia. Kwa hivyo William Samoei Ruto amefanya kazi pamoja na ndugu yake mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Kwa hiyo ni tuseme ni kweli vile watu wanasema kwamba kiongozi wa ODM aliharibu serikali. Kweli tupu. Kwamba kiongozi wa ODM wakati aliingia kwa serikali akaharibu serikali ambayo tuliunda mwaka wa 2017 ambaye ni Raila Amolo Odinga. Hapo tutarejea kwako mwalimu. Tuende kwa Enoch. Enoch. Yes. Boss wako Raila Odinga ambaye ni kiongozi wa ODM. Inasemekana yeye aliharibu serikali na akaharibu mahusiano ya deputy president na boss wake. Wewe maoni yako ni gani kutokana na hayo? Asante kwa nafasi hii. Nataka kwanza nianze na mambo ya 6,000. Na nataka kuambia mwalimu hapa. Wakati unakuja na idea kama hii 6,000, unaelezea watu hii pesa itakuwa inatoka wapi. That's why we are saying na Raila is very clear on this. Amekuwa akituambia hii 6,000 itakuwa inapatikana kutokana na zile loopholes. He's been in government before. This guy was at the prime minister of the country and he knows where the money is. That's why he's telling you wakati unaambiwa 2 billion inapotea kila siku mwalimu. Hapo ndio mahali tutakuwa tunatoa hii 6,000. Hii 6,000 yes, kuna program itaran
Yes. Na hata wakati una castigate government, wakati ilikuja na policy ya wale wazee wapate pesa. Si wazee wote wenyewe wamepata pesa, lakini kuna wazee wanapata hiyo pesa. Kwa hivyo thank the government for bringing such a wonderful idea. So hii 6,000 itapatikana na mimi naelezea wa Kenya. Hii 6,000 iko, hii si porojo. Hii 6,000 wakati tutashika wezi tuweke kamiti. Hii 6,000 itapatikana, hao wezi wako na pesa mingi sana ya kutupatia. Hii 6,000 inatoka wapi kabisa? Watu waelewi. 6,000 nakuambia, na nataka mwalimu apate hii point. Na kuambia hizi pesa tunaambiwa zinapotea kila siku. Bilioni 2 kwa siku. Hii 6,000 wakati tutazuia zile loopholes. Hii 6,000 kila Mkenya mwenye anadeserve kupata hii pesa atapokea. So hapo ndio mahali tutapata pesa. Lakini ukiendekea kwa hii mnyama inaitwa bottom up, wanakuambia mama mboga, wanakuambia mtu wa wheelbarrow, mtu wa kuuza miwa, ule mtu wa kuuza nyanya mtaani. Hao watu wanaitwa hustlers. Na mwenye analeta hiyo idea, hii mtu inafly huko juu na ndege, hii mtu ndio iko na magari zote Kenya. Na hii mtu iko na pesa mingi sana mpaka ilifanywa self audit, life audit. Na akapatikana yeye is the second richest man in the country. Na yeye anajiita chief hustler. Yeye anatuadaa sisi ni hustlers, na ile hali yeye mwenyewe si hustler. Hii mtu is very rich, stinking rich. So hii porojo ya bottom up haiko. Hii ni slogan ya siasa. Na Kenyans should not buy this. So hii ndio yenye itazika William Ruto politically. Wakati amechukua hii slogan ya hustler, na hata tuligundua mama mboga ni watu wawili. Mama mboga ni Mudavadi na mtu wa mkokoteni ni Wetangula. Hao ndio watu hii mtu ilikuwa inatafuta na tushampatia. Sisi tushamalizana na William Samoei Ruto. Wa Kenya wako Azimio na huko ndio penye tuko. Kwa hivyo mwalimu, wewe na kukaribisha Azimio rasmi. Na wewe ni mtu wangu, tutaelewana hapo nje. Sasa Mudavadi na Honorable Wetangula anasema kwamba Raila ni mwongo, Raila ni betrayer na mambo yote hayo, na ndio maana waliamua basi wamwache waendee mtu wa ukweli ambaye ni hustler. Ni kweli? Kwa hiyo maneno now asante kwa nafasi nyingine. Na nataka kusema hivi. I want to echo Atwoli's words. Due diligence must be done on these two individuals. I do respect them as leaders in this country, but we'll have to do what we call due diligence on them. We will have to ascertain whether they are real lawyers or these people are from Sugoi, the two individuals. We are doubting them. Buhungu tu iliitwa na mzee Atwoli. The two individuals did not come to that meeting. Hapo ndio mahali tulianza kubainisha nani Mluya na nani mtu wa Sugoi. Na hapo ishabainika after only 1 month. Hao watu washaruka, wameingia kwa hiyo boti nyingine. Na hata these people they are crying foul. Ati hao wamekuwa betrayed from just the previous marriage. If they are man enough, awangetoka kwa ile marriage nyingine immediately after 2-3 days washaingia kwa marriage nyingine. Within a month washakuwa betrayed again, washa betray Kalonzo, washaenda kwa Ruto. So you cannot keep doing that. Yeye mwenyewe analia ako betrayed kule kungine. And I'm telling them, ule baba na ile ODM na ile NASA wenye wametoroka, hauwezi reduce bibi yako kwa nyumba akuwe mfupi anze kutembea na magoti, and yet the fact is yeye ni mrefu kutoka kwako. So wakati unatoroka kwa hii nyumba, unaenda huko Oka and then unaambia Raila Odinga kuja tufanye kazi Oka. Wewe umenitoroka huko and then unamuita huko kungine. These individuals hata haijapita miezi 2 wamekaa kwa Oka miezi 2-3, hakuna kitu wamefanya, hawakukuwa na agenda. Wale ni watu walikuwa wametoroka huko kungine wakajipata huko kungine. Na Oka ilikuwa project ya government. Up to today Oka is not registered anywhere. It's not a political party. It's not a coalition. It's not registered anywhere. Mwalimu will have to prove for us this one. Since wale watu wenye walikuwa na spearhead this initiative ya Oka wametorokea kwao, including Mudavadi. So hao watu wakilia ati wamekuwa betrayed huko kungine. Hii watu ndio Ruto ilikuwa inaita. Mudavadi ameitwa na mheshimiwa William Samoei Ruto kama mtu wa kukula kumbe. Huyu ni mtu wa kukula ile wadudu.
Yeye amemtusi, amemwambia hii mtu ya mwili kubwa, hii mtu ya tumbo kubwa, au watu wa Serelak. Na William Ruto has been very clear. Yeye hataki mambo na coalition na hataki mambo ya kingpins. Wakati huu venye tunaongea, is the leading candidate mwenye anataka kila kingpin akuje kwa kampi yake. So this is hypocrisy of the highest order, and we cannot trust him. No more. Hatuwezi amini huyu mtu wakati hata mwenyewe hajezi jiamini. Wakenya hawezi muamini. Mwalimu, umesikia hayo? Sasa mwalimu, hapa nimepata tarehe 25 na 26 ndio Rais Uhuru Kenyatta kuna mkutano ambao atahold wa kumu-endorse baba. Na kuna delegates 4,000 ambao wanatarajiwa kuwepo pale. Ndio. Maoni yako ni yapi kutokana na Rais Uhuru Kenyatta kumu-endorse baba? Lakini ndugu mtangazaji, ningeomba nijibu maswali fulani hapa kabla hatujaendelea kwa swali hilo ambao umeniuliza. Nataka kuanzia pale kwa Mheshimiwa Atwoli. Mheshimiwa Atwoli ndio ni kiongozi ambao tunamfahamu hapa nchini, na si Kenya peke yake, hata Afrika nzima na dunia kote anajulikana kwa kazi yake ambao anafanya. Lakini nataka kuelezea wananchi wazalendo wa Kenya kwamba Mheshimiwa Atwoli hana sauti yoyote katika jamii ya Waluya. Katika jamii ya Mlembe, Atwoli hajulikani. Kama Atwoli ni mwanaume wa kutosha, aenda asimama hata UMCA katika eneo wodi yake ya nyumbani pale Kuisero, tuone kama anaweza pita. Mheshimiwa Atwoli anajaribu kuhadaa wananchi kutoka magharibi mwa Kenya ili kujitafutia umaarufu wake wa kutengeneza mali yake. Kwa hivyo Mheshimiwa Atwoli sisi kama Waluya hatumtambui. Yeye anajitafutia mambo yake ya kazi yake kutetea kuhakikisha kwamba ana maintain kiti chake cha Kotu Secretary General hapa nchini. Mheshimiwa ndugu mtangazaji, kumzungumzia kuhusu NASA. Wakati NASA ilipobuniwa mwaka wa 2017 ilijumuisha jamii zote za humu nchini. Na hapo tulikuwa na Mheshimiwa Musalia Mudavadi ambaye aliamua kwamba atamuunga mkono Mheshimiwa Raila Amolo Odinga huo mwaka. Na tukaona jinsi mambo yalivyokuwa. Wakakubaliana kwamba kama serikali ingebuniwa, kuna jinsi ambao wangegawana hiyo serikali. Na wakati huo hata tulikuwa na viti katika bunge zetu za kitaifa na bunge la seneti. Na tukaona kwamba viongozi fulani kutoka eneo la magharibi mwa Kenya wakapewa viti kadhaa. Baada muda mfupi hao viongozi wetu wakatolewa katika viti hivyo ambao tulikuwa tumetengewa katika bunge la taifa na bunge la seneti. Wakatolewa. Mfano Mheshimiwa Wetangula, Benjamin Washiali wakatolewa kwenye viti, na hao mambo yote tuliona. Kwa hivyo Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ni mtu ambao sisi kama jamii ya Mlembe hatuna manufaa yote ambao mheshimiwa ameletea jamii ya Waluya. Kwa hivyo tukasema kwamba kama safari hii tumeamua kutembea safari tofauti, kuna shida gani? Kama Mheshimiwa Raila Amolo Odinga anajua kwamba akona umaarufu katika maeneo ya magharibi mwa Kenya, atulize boli. Angoje wakati unafika, tutajua mbivu na mbichi katika uchaguzi ambao unakuja. Sisi tumesema katika mkoa wa magharibi kwamba Raila tawe. Hatumhitaji shughuli zake katika eneo la magharibi. Ndugu mtangazaji, umezungumzia kuhusu Ruto. Ruto ni hasola ama si hasola? Nataka tukubaliane vizuri kwamba na Wakenya wanafahamu hili. Nataka kueleza wale ambao pengine and especially to our competitors ambao wanadana kwamba Mheshimiwa Raila William Samoei Ruto si hasola, yeye ni bwenyenye. Tunaangalia historia ya William Samoei Ruto. Ruto ametoka wapi? Ruto ametoka katika jamii ama familia ambayo haijulikani hapa nchini. Mtu ambaye ametoka mahali penye watu wakutambua kwamba ametoka katika familia ya aina gani. Na ameng'ang'ana mwenyewe hadi kiwango ambacho amefikia. Hata kama ni bwenyenye ama kona hela ama hana, ameng'ang'ana. Ndio tunasema kwamba tunahitaji wananchi wa kawaida, wale vijana ambao wamesoma, wale vijana ambao wanatafuta kujikimu kimaisha. Tunataka kwamba wapatiwe sauti na wakuwe na uwezo wa kujikimu na kujiinua katika jamii ambazo wanatoka. Hawezi kuambia kwamba tuna mtu ambaye anatoka katika familia ambazo zinatoka. Kwa hivyo hii nchi, nataka kuuliza Wakenya wapendwa kwamba hii nchi itaongozwa na jamii ya Kenyatta, tutakuwa naongozwa na jamii ya Odinga, tutakuwa naongozwa na jamii ambazo zinajulikana. Tunataka jamii ambazo kila mmoja ambao tunamiliki hii nchi, kila mmoja akuwe na uwezo wa kuongoza nchi jinsi ambavyo Mheshimiwa Mwai Kibaki alivyoongoza nchi ambapo alitoka mahali popote. Kwa hivyo wakati huu tumesema kwamba tunapigia kura William Samoei Ruto. Now,
Mudavadi na Wetangula. Mheshimiwa Mudavadi na Wetangula hawa ni wanasiasa na wako na uwezo na uhuru wa kuamua mahali penye wataenda kisiasa. Jinsi ambavyo Uhuru Muigai Kenyatta aliposema juzi katika mkoa wa Pwani, alituelezea kwamba yeye ana kura moja na ako na uwezo wa kushawishi watu wengine ambao watapiga kura mahali pale ambapo mwenyewe angetaka ipigwe. Kwa hivyo Wetangula na Musalia Mudavadi wako na kura moja na wako na uhuru wao wa kuamua na kushawishi wale watu wawili watatu ambao wanajua kwamba wanaweza wafuata na wapige kura mahali penye wanastahili kufuata. Wakati uliunga mkono Mheshimiwa Raila Amolo Odinga mwaka 2017, Waluya tulikuwa wazuri. Wakati tumesema kwamba tunabadilisha njia ya kutembea, sisi tumekuwa watu wabaya. Kwa hivyo hawa wenzetu wajitayarishe kwa kinyang'anyiro kikali sana cha kisiasa mwaka huu. Leo wakati huu tunawaambia kwamba hawatakuwa na wakati mufti kwetu. Alright, sasa nikuulize swali lingine. Inasemekana kwamba Ruto anajiita hustler na anatoa pesa nyingi sana za kanisa. Anasafiri na ndege, ana mahoteli. Hustler yupi ambaye ana pesa hizo zote, na hizo pesa zote anatoa wapi? Hayo ni maswali ambayo yalizungumzwa kule Uhuru Stadium, Murang'a County, ambapo kiongozi wa ODM alikuwa kule. Sasa niambie, hustler yupi ambaye anatoa hizo hela zote? Na mtu aliuliza, pesa za kuku zinaweza provide hizo pesa zote? Hizo, ndugu mtangazaji, ni propaganda. Propaganda za kawaida ambazo we just expect in the country. Mheshimiwa William Samoei Ruto ndio amebarikiwa na kitu kidogo. Wakati alianza siasa mwaka wa 90, amekuwa mbunge, amekuwa waziri, amejiundia pesa zake. Na kuna ubaya gani mtu akipata kitu kidogo aone kwamba anataka kugawana ule mtu wa kiwango cha chini? Kuna ubaya gani? Wapi ambao umeona Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akipatiwa akipeana kile kidogo ambacho ako nacho na wenzake? Raila Amolo Odinga hana hela. Hana pesa. Nani hana pesa sasa? Nani hana pesa? Kila mtu ako na pesa. Kila mtu ako na pesa. Kwa hivyo William Samoei Ruto ameamua kukula na mwananchi wa kawaida. Kuna ubaya gani? Wale watu ambao wanatuletea hizo propaganda ni wale watu ambao ni watu wachoyo, watu ambao hawezi patia mtu yote chochote ambao wanampatia. Kwa hivyo hiyo ni wivu ambao wanakuwa nazo mwenzetu hustler akijaribu kugawana na mtu wa kiwango cha chini. Mwalimu, nina swali. Hustler ni mtu wa aina gani? Tunaambiwa kwamba hustler, tukisema hustler ni mtu mwenye anajaribu kutafuta kitu kwa siku, jioni ikifika akuwe amepata. That's the hustler. Ni hustler mtu mwenye anabangaisha, mtu ambaye anatafuta, mtu mwenye hana mahali popote akitoka, akiamka asubuhi, hana mahali penye anaingia kazi. Ni mtu mwenye anaenda kutembea, akiangukia mahali kazi kama ni squad, hiyo ndio mtu ambaye tunaita hustler. Tunasema hand to mouth. Akipata ni kutoka mkono hadi kwenye mdomo. Hiyo ndio mtu tunaita hustler. Okay, kuna hiki tulisema like baba aliingia akaribu serikali. Ndio. Ulisupport handshake ile time yenye handshake ilifanyika? Swali nzuri sana. Wakati Raila Amolo Odinga aliingia kwa handshake na ndugu yake Uhuru Muigai Kenyatta, jinsi ambavyo wanaitana, sisi wa Kenya tulifurahia. Kwa nini tulifurahia? Tulifurahia kwa sababu tulihitaji amani. Ile maandamano yao ya kila siku ya barabara, kutupa mawe, kufunga biashara ilikuwa imetuchosha. Hakuna biashara ilikuwa inaendelea. Kwa hivyo hiyo handshake upande mmoja ilikuwa na manufaa sana kwa wananchi. Lakini walituadaa sisi wa Kenya hao kutuambia ukweli uliopo ndani ya handshake. Handshake ilikuwa ni kuunganisha wananchi wote wakiwemo viongozi. Lakini kwa kuja kugundua kwamba kuna viongozi fulani ambao walitengwa katika handshake ambayo ilikuwepo. Kwa hivyo ilikuwa ni handshake aina gani? Handshake ilikuwa iunganisha watu wote wakiwemo vigogo wa siasa. Lakini kwa kugundua kwamba kuna vigogo wengine ambao waliachwa nje kwa hii handshake. Kwa hivyo handshake ilikuwa na agenda yao fiche ambayo tulianza kuiona baadaye, ambayo tutakuwa tunaiangazia muda unapozidi kusonga. Swali lingine, unasema vizuri like handshake ilikuwa inaweka watu pamoja na kuna viongozi wenye walitolewa nje. What if kama hao viongozi hawako na support handshake ndio ikawa wakaachwa nyuma? Sasa nikuulize, handshake ilikuwa na maana gani? Handshake ilikuwa ni kuleta wananchi wote pamoja. Ndio ilikuwa maana ya handshake. It was to bring Kenyans together. We work together. We work harmoniously. We work in peace. Let's have a conducive environment for working. Now, if one gentleman is coming in, anafanya watu wengine wanapoteza kazi. Hebu niwaulize, kwani Wakenya wajinga au Wakenya wagana wajinga ambao watajua kwamba hii handshake si ya umoja? Kwa hivyo hiyo kwa umoja, huo ni kuwa ni kutenganisha watu fulani kutoka ndani ya serikali. Kwa sababu kama walikuwa na agenda nzuri na handshake, then hao viongozi hawangetolewa katika viti vyao.
wangebaki katika viti zao, then wangetenga ule mtu mwenye waliona kwamba hamuhitaji katika serikali kwa wakati. Sijaridhika bado. Nimekuuliza, what if kama hao viongozi wenye walijitenga hawako wana support handshake? Kwa handshake kulingana nini ilikuwa inamaanisha nini? I think hiyo swali nimejibu vizuri sana. Handshake ilikuwa ni kuleta watu pamoja. Kwa sababu hatuoni makosa ambao hao viongozi walifanya. Yes, hakuna makosa ambao walifanya na wakajitenga katika handshake. They never resigned from their positions. They were forced and they were voted out from their positions. That inadhihirisha wazi kwamba walitolewa katika viti. Sio hiyo inaweza kuwa propaganda kutuelezea kwamba hawakuwa wanaunga mkono handshake. Kwa sababu walitolewa na wabunge wao ambao walikuwa katika upande ule mwingine wa wale viongozi wale wengine wawili. Alright, asante sana kwa majibu hayo mwalimu. Mtazamaji wa Mutembei TV popote unatazama ukiwa, tuambie unatazama ukiwa wapi. Naona tayari watu wanaomba link ili waweze kujoin. Nitakuwa na provide link hapo chini, na baada ya kuzungumza na Enoch naye atueleze mambo ambayo yanahusiana na Azimio la Umoja. Tuambie unatazama ukiwa wapi, lakini pia hii ni Mutembei TV, hii ni conversation ambayo watu wengi sana wamekuwa wakiitamani, na tutakuwa tunazungumza na Enoch, lakini baada ya Enoch nitakuwa nawapa nafasi mashabiki, mnaweza mkaandika chini, lakini pia nita provide link ambayo unaweza ukajoin hii conversation hapa live on camera. Enoch, Yes, sir. Kiongozi wa ODM amejaribu miaka mingi sana kiti hiki cha urais. What makes you think that he gonna win the 2022 election tarehe 9 mwezi wa 8? Asante sana. Kabla ni deal na hiyo issue, nataka kurespond kwa issues kadhaa hapa zenye mwalimu ameraise. Yes. Na nataka kuanza na kitu moja yenye ametuambia hapa. Ametuambia Mheshimiwa William Samoei Ruto si hustler. Amesema yeye ako na pesa na hao hawana shida kugawa wananchi pesa. Mimi naambia wananchi wote wa Kenya, wakati pesa inaletwa, chukua hiyo pesa, ni yako. Hakuna apology, usiogope, hiyo pesa ni yako yenye umeibiwa. Hiyo ndio mtu mwenye amechukua pesa zetu, na wakati utamuona na gunia ama bag kubwa kwa church, anga line, chukua hiyo pesa na usiogope, usiapologize na usiseme asante. Hiyo pesa ni yako. Hatuna shida na mtu kukua na pesa, lakini njia ya kupata pesa ndio tuko na shida nayo. Hii mtu wakati walifanya live audit, mwenyewe hata alishindwa kuelezea wananchi hii pesa ametoa wapi. Kwa hivyo mwalimu hapa hauwezi tuambia ati sijui Ruto ni hustler, ati sijui alianza siasa hii na hapa ati sijui alikuwa anauza kuku. Soko gani William Samoei Ruto the vice president PP ameuza kuku? Tunataka kujua ni soko gani, na alikuwa anauzia nani, na rafiki yake alikuwa nani mwenye alikuwa anauza naye kuku. Number 2, tunaambiwa ati baba alitoa Wetangula kwa Senate. In fact it's on record, na Hansard ya Senate iko very clear. Raila Amolo Odinga tried to intervene on the same issue, akijaribu kusaidia Wetangula asitolewe. Wetangula hakutolewa juu walikuwa wamekosana na baba. Wetangula alitolewa kwa sababu ya performance yake was poor in the Senate. Kwa hivyo kama yeye alitolewa on the matter of the poor performance, hiyo haezi laumu baba. Namba 3, hao watu wawili Waluya wenye mwalimu anasema wamechukua mwelekeo kama Waluya anatuelekeza. Mimi nataka kuambia Wakenya hivi. Wakati wameenda kwa ile camp, na it's very clear, William Samoei Ruto aliwapatia pesa ndio wahamie kwa ile kambi yake. Na tumeanza kuona William Samoei Ruto ameanza kuchukua vacation. Anaenda Dubai, siku hizi saa zingine anakaa Karen, hata campaign. Watu wawili ndio wamechukuliwa, Waluya wetu wanazungushwa kwa barabara. Mudavadi na Wetangula sasa wamekuwa campaign team. Hao ni watu tunaheshimu, na William Samoei Ruto it's high time aheshimu Waluya. Hata kama amechukua wawili peke yake, wale wengine wetu tuko Azimio. So ako na kura ya Mudavadi na yeye ako na kura ya Wetangula. Na mwalimu hapo hiyo siku hata hajachukua kura, so yeye atapiga kura hiyo siku. Number 3, YK92 wakati ilikuja ndio wakati sisi tulianza kusikia William Samoei Ruto. Wakati walikuwa wanatengeneza pesa ya Jirongo. Jirongo ilikuwa inaitwa 500 hizo siku. Hawa ni vijana wadogo wenye walichukuliwa na the hayati
mzee Moi, wakaanza kumfanyia kazi ya kugawa pesa wakati wa kampeni. So huyu mtu haja hustle mahali popote, alitoka university akaanza kugawa 500 kwa Wakenya, akatoka pale akaingia serikalini. He is not a hustler. A hustler, mwalimu amekwambia, ni mlala hoi. Ruto has never slept hungry. Ruto has never done anything that can show that he's a hustler. So this man is stinking rich. Akona pesa na tumeambiwa anagawa wa Kenya. Hizo pesa ni zetu na tutazichukua kwa wingi. Kwa hivyo akileta pesa wewe chukua tu. Usichukua na usiitisha apology. Mwalimu, hiyo pesa tukule na sisi hatutaomba apology. On Raila, honorable, his peckness, Raila Amolo Odinga, the fifth hashtag. Mheshimiwa Raila Odinga amekuwa na consistency. Mheshimiwa Raila ni mtu wa msimamo. Mheshimiwa Raila ni mtu mwenye ako na historia. Mheshimiwa Raila Odinga ni mtu mwenye ako na msimamo kali, na wakati unatuambia ati handshake ilileta utengano. Wale watu waliambiwa waende ile mock swearing in. Wale watu ndio wenye hawangeenda ku handshake the president. Wale watu wakati walikuwa wanataka kusimama na Raila, wale walikula kona. Kalonzo akasema amefungiwa na tear gas kwa nyumba. Huyu mjama mwingine akasema yeye analala kwa usingizi Karen. Huyu mwingine akatuambia kwa Westlands. Mudavadi analala kwa blanketi. Raila Odinga akaapishwa pale na yeye akaendelea na mambo yake. Kwa hivyo wakati wenye ilifaa wasimame na Mheshimiwa Raila Odinga wakufanya hivyo, na wewe hao hawawezi blame Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo sisi tunasema Azimio, this is the right time. Na wakati baba anaenda kuchukua hatamu ya uongozi, it's not if, it's when. And it's going to happen in the next 7 months. Wakati tutachukua mikoba za uongozi wa hii nchi, tutarekebisha hiyo maneno yote, na hii wezi yote wataingia kamiti. Nataka unitajie vitu 3 ambazo zimebadilika tangu handshake ifanyike. Asante sana. Kwanza, kumekuwa na amani ya ajabu hii nchi. Na wakati mwalimu hapa alikuwa anajieleza, ametuambia kulikuwa na mayhem, kulikuwa na tear gas, vijana walikuwa wanapigwa risasi, watu walikuwa na uwawa ovyo ovyo. Saa hizi as we speaking, people are doing their businesses apart from corona pandemic coming. Tumekuwa na amani ya ajabu katika nchi, courtesy of the two gentlemen, Raila Amolo Odinga and His Excellency the President Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Hiyo ni namba 1. Namba 2, wakati kulikuwa na mvurugano wa kisiasa, uchumi wetu ulikuwa umedorora zaidi. Saa hizi venye tunaongea, watu wameanza kupata pesa mfukoni, watu wanaweza fanya biashara. Mkikuyu anaweza travel aende Nyanza, mtu wa Nyanza anaweza enda Coast, Mluya anaweza enda hapa Nairobi na afanye biashara yake bila kuogopa mtu yoyote. Kwa hivyo hiyo tension imerudi chini na wananchi wao wanasikia mzuri. Kwa hivyo handshake sisi tunaisupport, na wale wenye wa support including leader wao Mheshimiwa William Samoei Ruto, hawa ndio watu walikuwa na advocate for winner take it all. Hawa ndio watu wanakuambia wakati umeanguka kura, funga virago, enda ulale kwa blanketi. Na sisi tunasema wakati umeanguka kura, bado tunakutambua kama namba 2, na bado inafaa ufanye pamoja na mwenye ameshinda kura, ndio tujenge nchi. Kwa hivyo these people are bitter, na hawa watu hatutakubali mambo ya winner take it all. Inasemekana kwamba Raila sio mbaya, lakini wafuasi wake ndio wabaya. Asante sana kwa hilo swala. Sijalielewa vizuri, lakini naweza jaribu kudeal nalo. Mimi hapa niko kwa studio na najieleza vizuri sana. Na sisi watu ni wale watu wenye tumejielewa, na sisi ubaya wetu hatujui ni gani. Mimi kama mtu wa Azimio na mtu wa baba niko na ubaya moja tu. Mimi ubaya wangu ni niko na msimamo kali, na mimi usiwezi badilishwa msimamo kutoka kwa kiongozi wangu. Pengine hiyo ndio ubaya wetu. Sisi si watu wa kubadilisha msimamo. Kwa hivyo sisi ni watu tunaelewa na tunajuanga tunaelekea wapi. Si kama mwalimu hapa ako UDA leo akisikia kuna pesa hapa 200 anaruka huko anaenda kuchukua hiyo pesa. Sisi ni watu wa msimamo. Hiyo ndio ubaya wa watu wa Azimio. Asante. Wow, mtazamaji wa Mutembei TV, iwapo sasa hivi unataka kujoin hii conversation, kuna link ambayo inapita hapo kwenye sehemu ya comment section. Just click the link, weka jina lako hapo na itakuwa rahisi kwako kujoin hii conversation, na uulize mwalimu pamoja na Enoch swali lolote ambalo ungependa kulifahamu, lakini pia utoe maoni yako kuhusiana na hii conversation ambayo tuko nayo hapa siku ya leo. Mwalimu, nataka uniambie, inasemekana kwamba kiongozi wa ODM sio mbaya, lakini wafuasi wake ndio wanamharibia. Ndio. Kuna ukweli gani hapa?
Mheshimiwa Raila Amolo Odinga si mbaya, wafuasi wake ndio wabaya. Wanamharibia jina sasa. Wanaibia watu, wanatoa vita, wanarusha mawe na mambo kama hayo. Wow. Now, naweza sema hivi kwamba katika siasa wewe kama huwezi, kama kiongozi na huwezi elekeza kwa namna fulani ambayo inastahili kulingana na sheria ziliomo wafuasi wako, then wewe utakuwa kiongozi bora. Kama utawaelekeza katika njia unayostahili. Kama unawaelekeza kwa njia ambayo haistahili, hapo utakuwa wewe si kiongozi ambao unastahili. Kwa hivyo tunaangalia tabia za mtoto za mama kupitia kwa mtoto. So mtoto kama ako na tabia fulani, tunaangalia mtoto wake. Kwa hivyo jinsi ambavyo wafuasi wa Raila Amolo Odinga jinsi wanavyofanya mambo yao, kwa hivyo kiongozi wao ako namna hivyo. Kwa hivyo we can just look at their characters and their movement, the way they do their things, then we can just guess, we know who their leader is. Kwa hivyo tabia zao zitalingana na kiongozi wao. Lakini ndugu mtangazaji, naomba nijibu maswali kadhaa hapa. Jibu. Maswali kuhusiana na wizi. Nataka nielezee wa Kenya na wazalendo wetu ambao wanatazama runinga hii ya Mutembei TV. Kwamba Raila Amolo Odinga ambao wanajaribu sana kumtakasa kwamba yeye si mwizi. Yeye ni mtu mweupe kama pamba. Nataka kuelezea wananchi na iko katika ina public domain. Tabia na mienendo za Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga yeye ndio alifanya Mumias Sugar Company kuanguka kupitia kwa ule mfuasi wake Evans Kidero katika kampuni ya Mumias. Hiyo tunajua vizuri sana, na sisi kama Waluya tunajua kwamba hiyo Mumias ilianguka kwa sababu ya hao viongozi wawili wakishirikiana. Tunaangalia Molasses ambayo ilikuwa Kisumu, ambayo ilikuwa kampuni kubwa sana, ilianguka kupitia kwa ufisadi na kufyonza pesa katika hiyo kampuni na ikuje kaanguka na tukaona. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alikuja akasema kwamba walimu walikuwa wamegoma mwaka fulani wakiwa chini ya kiongozi wetu ambaye ni Wilson Sossion. Akasema kwamba amepeana pay bill, walimu wananchi watume pesa ili walimu walipwe pesa ambayo serikali ilikuwa imeshindwa kulipa. Hadi wakati huu hatujaona zile pesa za walimu zilikuwa zimewekwa pamoja. Bado tunauliza Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, pesa za walimu ziko wapi? Wakati fulani ambapo alikuwa waziri mkuu wa hii nchi 2007-2013, Raila Amolo Odinga alisimamia kazi mitaani, kazi kwa vijana. Zile pesa za vijana zilipotea. Raila Amolo Odinga afaa jitokeze kwa wananchi atuelezee hii scandal zote ambazo tumetaja hapa ni ukweli alihusika, na kama alihusika ukweli wake uko wapi? Haiwezi kuja kutaja kwamba fulani ni mwizi. Kama akona ukweli kwamba William Samoei Ruto ni mwizi, aende pale DCI Kiambu apeane ripoti pale aseme kwamba fulani ni mwizi, asichaguliwe katika ofisi zote za humu mjini. Kwa hivyo hapa jina hawezi kuja kukuwekelea mwingine kidole kwamba fulani ni mwizi na ujaangalia zako upande wake. Wow, naomba tuwape nafasi wale ambao wanataka kuuliza maswali na kuzungumza. Naomba nianze na Omiti Amos ambaye naona tayari yuko hapa. Ameondoka, ametoroka. Alright, iwapo unataka kujoin kuna link ambayo inapita hapa kwenye sehemu ya comment. Just click the link na itakuwa rahisi kwako kujoin hapa. Utaandika tu jina lako hapo na utajoin hii live stream. Tuendelee mwalimu. Sasa mwalimu, nataka nikuulize swali. ODM wanapeana 6,000, si ndio? Ndio. Wheelbarrow pesa ngapi? Kubuni nafasi za kazi. Wheelbarrow inanunuliwa pesa ngapi kwa duka? 5,000. 5,000. Ndio. Sasa nikuulize, kwa mfano mimi nimesoma, niko na degree yangu, nimemaliza shule, umenipa wheelbarrow, itanisaidia nini kulingana na kosa ambayo nimesomea ambayo ni ya utangazaji? Nafurahia sana hiyo swali. Ndugu mtangazaji, tuelewane vizuri kwamba wheelbarrow ni nebo. Hiyo ni nembo ya chama chetu cha UDA. Hatujamaanisha kwamba tutapatia vijana ambao wamesoma humu nchini tutawapatia wheelbarrow wala mkokoteni. Hii ni kama ODM wako na machungwa. Wanapeana machungwa kwa wananchi, kwa wafuasi wao. Sisi hatutapeana wheelbarrow ama mikokoteni kwa vijana ambao wamesoma. Hiyo ni nembo yetu ambayo tunatumia kama hustle.
Hiyo ndio nembo ambayo tunatumia kama hustle. Sisi tunasema kwamba wakati tutabuni serikali tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu, tutahakikisha kwamba vijana wote ambao wamesoma humu nchini wanapatiwa hela. Wale ambao watapata nafasi za kazi au wataajiriwa watapata nafasi nzuri ya kupata hela za kufungua biashara zao ndogo ndogo. Wale ambao wako na biashara zao ambao bado hazijainuka watakuwa na uwezo wa kutafuta kupewa hela za kupanua biashara zao ambao wako nazo. Lakini tutasema mahali popote kwamba tutapea vijana ambao wamesoma wheelbarrow wala mikokoteni humu nchini. Hiyo ni nembo yetu ya chama. Mwalimu, nina swali. 2017 ulisupport baba ama? Ni support Jubilee government. Okay. So kwa maisha yako hujawahi support baba? Baba nimsupport mwaka 2007, mwaka 2013. Nini likutoa roho kwa kumsupport? Vizuri sana. Kwa nini tunasema kwamba wakati huu simsupport baba na wafuasi wengine wale ambao tuko ndani yao? Unajua ukiwa na ng'ombe, huko kwetu tulikuwa tunaambiwa kwamba ukiwa na ng'ombe ambao unalisha, unatafuta nyasi ukimpa, unampa maji na kunywa, anaenda kulala, na huyu ng'ombe hakuna matunda yote, hakuna faida yote unapata. Huyo ng'ombe anakaa kama hana faida kwako. Anakupatia kazi ngumu. Raila Amolo Odinga ni ule mtu ambao unapata kwamba mtu ambaye anapatia Wakenya mzigo mzito wa kubeba. Raila Amolo Odinga alisimama urais mwaka wa 1997. Akaanguka. Wakati aliona kwamba mwaka 2002 wakati aliona kwamba mambo itakuwa ngumu kwake, akaruka upande mwingine, akasema kwamba Kibaki tosha. Mwaka hata kukaa na Kibaki ndio huyo akaanza kufurushana na Kibaki, akamsumbua Kibaki, akapinga katiba. Mwaka 2005, mwaka 2006 akatengeneza chama chake cha ODM Kenya, akakuja akanyanga, mambo ikaenda hivyo, akasimama mwaka 2007. Raila Amolo Odinga akapoteza kiti. Mwaka 2013 Raila Amolo Odinga ndio huyo akasimama tena, akapoteza kiti. Mwaka 2017 akatuambia kwamba risasi ni ya mwisho. Anafyatua ya mwisho kabisa na anaondokea siasa. Bado hakupata kiti. Kwa hivyo mtu kama utaendelea kumfuata na hauna faida yote ambayo unapata. Raila Amolo Odinga hata wakati mwaka huu anaenda kupoteza kiti cha urais. Naomba nimpe nafasi. Naona watu wana join. Nikienda kuwapa nafasi wanatoroka. Kabla tuende, acha nikuulize. So kwako uliacha kusupport baba kwa sababu vile ali lose hakuna faida yote unapata kutoka kwake? Kupoteza kiti na pia hana ajenda yoyote katika nchi hii. Mwaka 2017 Raila Amolo Odinga hakuwa na ajenda yote kwa wananchi wa Kenya. Ndio maana nikaachana ajenda zake. Hakuwa na ajenda ambazo za manufaa kwa mwananchi wa kawaida. So since 2017 umesupport hao watu wengine Jubilee. Ndio. Faida gani umepata kama wewe kibinafsi? Sasa ukiangalia faida ambayo tumepata, angalia mahali tumetoka nyumbani, kuna stima inatembea paka mashinani. Kuna barabara ambazo za kisasa. Ukiangalia healthcare kwa hii nchi imeimarishwa. Angalia shule ambazo zimeimarishwa. Walimu wameajiriwa, kuna mazingira bora ya watu kusomea. Kwa hivyo kuna mambo tele ambayo tunasema kwamba Jubilee government imetupatia sisi kama wananchi wa kawaida. Ndio. Naomba niende kwa Mr. Enoch pale. Enoch, umesikia mambo ambayo ndugu yetu mwalimu hapa amesema? Sasa nataka Enoch uniambie, kuna uwezekano mkubwa Peter Kenneth akawa ndiye atakuwa naibu wa rais iwapo kiongozi wa ODM ataibuka mshindi? Asante sana kwa hilo swali, lakini kabla nijibu, nataka kurespond kwa issues kadhaa zenye mwalimu ameayuda. Nataka kuanza na kitu moja yenye ametuambia hapa. Mwalimu is speaking from both sides of his mouth, which is so bad. Mwalimu kuwa na msimamo. Ati unasema mwalimu is speaking from both sides of his mouth. Na hiyo ni tabia mbaya. Na hii watu wa UDA wamezoea hii tabia. Na sisi wa Kenya we will not buy it. Number one, wakati unatuambia mheshimiwa Raila Odinga aliangusha Mumias, na wakati tumeitisha Bukungutu, tumeona mheshimiwa Raila Amolo Odinga akileta pale investor wa kuenda kuamsha hiyo kampuni, na wao viongozi wenu ndio wamekuwa tena wanapinga huyu investor, wameenda kotini. Hiyo is what we call speaking from both sides of your mouth. You are telling us Raila Amolo Odinga ameangusha Mumias na bado tumemuona yeye ndiye anapeleka investor kwenda kufufua hiyo Mumias. Kwa hivyo mwalimu kuwa na msimamo. Raila Amolo Odinga kuangusha Mumias, na in fact lawyers are benefiting because the leaders that are in Luyaland, including Musalia Mudavadi, he was a kingpin in 2016. Hakuna kitu ametufanyia.
Yeye amekaa pale mpaka tunangoja Raila Amolo Odinga kuja tuamshie Mumias yenye imeanguka na yeye tena analeta siasa ndani. Kwa hivyo mwalimu, hiyo tabia ya UDA usilete kwa hii studio. Number 2, tunataka kuangalia hii mambo ya ufisadi. Land issues zenye zinaandama William Samoei Ruto the DP. Tunamheshimu sana. Lakini the gentleman amepelekwa kotini mara kadhaa. Na hata kuna issues mbili zenye zimejitokeza. One, land issues. Kuna mlalahoi mwenye anaitwa Muteshi. Deputy President alihusika na kunyang'anya yeye shamba. Huyu alikuwa hustler. Sasa huyu hustler ananyang'anya hustler mwenzake shamba. Which is which? Hauwezi nyang'anya mwenzako shamba alafu namwambia kupigie kura. Kwa hivyo William Samoei Ruto, hii kesi ilikuwa decided na akaambiwa arudishe that parcel of land to Muteshi. The late Muteshi, may his soul rest in peace. But hii kitu bado Mheshimiwa Ruto hajarudisha shamba ya Muteshi. Number 2, hii hoteli yake yenye iko hapa Nairobi. Tunaambiwa imejengwa kwa kiwanja ya ndege. Yeye alinyang'anyana ile kiwanja, aliiba na yeye akajenga pale hoteli. Koti iliamua hiyo hoteli ikuwe demolished na shamba irudishwe kwa kiwanja ya ndege. Yeye amekataa na amesema yeye anataka kuongana tena kwa ile authority ya ndege, akae na ile hoteli yake, hataki kuidemolish. So hiyo ni wizi tupu. Kwa hivyo hii mambo ya propaganda ya mwalimu hapa ati Raila aliangusha Mumias, it's not neither here or there. Kwa hivyo wakati umeuliza mwalimu, hii wheelbarrow wanapewa itawasaidia nini? 6,000 nishakueleza, wakati tutafunga wezi tuweke ndani tutapata 6,000. Hii wheelbarrow wananunuliwa na tunawaona nazo kwa rallies. Hizi ni wheelbarrow William Samoei Ruto the DP ananunulia vijana na wapatia. Hawa ni watu wanataka waanze kuuza miwa na wamesoma, wako na degrees. Mwalimu hawezi uza miwa wewe na kujua. Na wewe utabadilisha msimamo wako wakati utagundua William Samoei Chipchirchir he's been lying to you all. Kevin. Yes. Good morning. Yes. Morning to you too, Mutembei. Karibu hapa Mutembei TV, tuambie unajoin kwa maeneo gani? Niko hapa Nairobi, niko maeneo ya Isili. Zungumza nasi Kevin. Naona watu wanang'ang'ana hapo wenye tunadanganywa. Nani anadanganya? Huyu mwalimu anatupima sana. Kivipi? Unajua kama sisi wenye tunajisumbua huku nje, wheelbarrow zimejaa huku. Na sasa kama mimi nimesoma tena nataka nichukue wheelbarrow tena. So I think siasa yetu ni kuchezea vijana akili, juu sahii wanasema vijana wote wenye wamemaliza shule watapata kazi. Hizi 9 years amekuwa ama 8 years wamekuwa hapo, wao vijana wako wapi? Bado tuko tu hapa graduate, tumekaa tu chini tunaongojea kazi. Kila kitu hakuna, kila kitu inaongezeka, alafu wanatuambia economy nini. Sijui nani atatukomboa kama vijana ama watu wa Kenya, nani atatukomboa kwa hii nini yetu, kwa hii shida tuko nayo hapa mbele yetu. So mimi siwezi ingililia mtu juu kwa siasa, mtu akitaka kuingia anasema yeye ni mzuri atafanya hii, lakini hakuna kenye wanafanya. So sijui nani atatusaidia. Tunasema hii na hakuna mtu anatusaidia hata. Ukitafuta kazi lazima upeane kitu huku nyuma ya mlango ndio upate kazi. So siasa yetu ni hivyo, kuchezea watu akili, lakini kama vijana. Kwa hiyo wewe kati ya Azimio na UDA hakuna mtu ambaye unamsupport? Mimi kuna msimamo wangu juu kuna mtu ako na sera yenye anisaidia. Sasa unajua mtu kama baba ndiye alileta hii ni kazi kwa vijana before. Wakabadilisha ikakuwa kazi kwa vijana, pesa kwa wazee. Sasa watu wenye hawajui huyu mzee anatuonea vitu, zile atatuletea zinatusaidia. Mzee anajua mali pesa iko. Mzee anajuana na inchi hizi za nje. Watatusaidia. Unajua sisi hao watu, mzee na Kibaki wakitoka waliwacha kama hii loan ni iko chini kidogo.
Hebu ona 7 years. Hata pesa yenyewe hatuwezi raise kama watu wa Kenya. Pesa yenyewe tax yetu haifiki hapo. Loan imekuja, tutakopa mingi, tutafanya nini? Walisema watatupea 1 million jobs. Hatujaona hata moja. So kama vijana, wacha tuone mwenye atatusaidia, mwenye anatuletea sera. I think hiyo ndio yenye niko nayo leo. Thank you Mutembei. Asante sana Mr. Kevin. Naona watu ni wengi, kuna Zablon. Zablon, good morning. Yeah. Good morning, Mr. Mutembei. Good morning. Okay. Zablon ako kwa watu wengi na kuna kelele. David Ochieng. Mr. David Ochieng. All right. David Ochieng ni kama hasikiki vizuri. All right. Tukimalizia Kevin, labda kuna swali lolote ambalo ungependa kuuliza? Nauliza huyo jamaa. Siko unanipata sasa vizuri? Kupata. Nauliza huyo mwalimu atuambie hizi kazi zenye wanasema tutazipata aje? Hiyo ndio swali anijibu. Juu anatuambia 1 million, sijui vijana wote tutapata hizo kazi aje? Tunajitafuta kila siku na hatupati. Atueleze tutaipata hizo kazi aje? Okay, atajibu hilo swali lako. Naomba tumpe nafasi Engineer Lagat. Engineer Lagat, good morning. Good morning too. Unatujoin ukiwa maeneo gani engineer? Maeneo ya Thika. Okay, zungumza nasi engineer. Unajua Kevin, mambo ya nini siasa ni kitu ingine, ni kama tu kucheza karata. So kila mtu anajaribu kucheza karata yake penye itamwelekeza, lakini kusema tu ukweli 3 months haiwezekani, na pia tena hii ya wheelbarrow ni kitu kingine haiwezekani. So sisi kama wananchi itabidi tumeng'ang'ana kifi yetu, tusitegemee wanasiasa. Okay. Kuna ni hizo. All right, engineer internet yake inasumbua. Charles, good morning. Yes. Karibu Mutembei TV, tuambie unajoin kuwa maeneo. Charles, can you hear me? Charles, can you hear me? Okay, Charles pia ana shida ya kimitandao. David, please unmute your mic. Okay. Zablon. Yes. Unatujoin ukiwa maeneo gani Zablon? Nimewajoin nikiwa Saudi B. Okay. Zablon, kuhusiana na huu mjadala wa siku ya leo. Hii mjadala kulingana na venye nimesikia, mimi kama mwananchi wa kawaida naona ni vizuri tusifuatilie wanasiasa sana. Sababu kuna wenye sahi tunaona wako kwa serikali, mtu anaenda anakaa kwa serikali alafu baadaye anarudi anatuambia atakuja kutusaidia. Sasa mimi naona ni kama wanatudanganya. All right. Asante sana. Naona kuna jamaa anaitwa Steven Odhiambo anaomba kujoin. Steven Odhiambo, I think internet yako iko na shida, kwa hivyo unaweza ondoka alafu tena ujaribu kujoin tena. Wakati huo nataka nimpe nafasi David mara ya mwisho, sababu I think kuna issue na internet yako. David. I'm traveling. I'll speak later on. Just give me some 3 minutes. Okay, sawa David. Derek.
Okay. Derek, can you hear me? Please unmute your mic. Please, Derek, unmute your mic. Yes, Thank you. yes, I can hear you. Good morning. Unatujoin ukiwa maeneo gani? Good morning. Good morning to you. Joining from Kirinyaga County. Zungumza nasi. Okay, Derek ana shida. Hosea. Yes. Good morning. Unatujoin ukiwa maeneo gani? Hapa ile akiwa na polisi. Hapa ile Nairobi. Okay, karibu hapa Mutembei TV, zungumza nasi. Thank you very much. So, kulingana na mimi, hiyo maneno yote ni just political of juu hapo nyuma tuliaitiwa 100,000 ni jobs. Haikufanyika. Laptop haikufanyika. You understand? Yes. Hiyo ni tu vijana. Okay, zungumza na mwalimu hapa na Mr. Enoch. Mr. Enoch ni wa ODM, alafu Charles ni wa UDA. Charles, mwalimu hapa anasema wheelbarrow ni nembo tu lakini ana imani kwamba iwapo UDA leader William Ruto ataibuka mshindi, basi yeye ndiye mtu ambaye ataleta mabadiliko Kenya. Naye Mr. Enoch hapa anasema kwamba iwapo Azimio itashinda, basi maendeleo yatakuwa Kenya na 6,000 kila mwisho wa mwezi zitapatikana. Hebu zungumza nao. Wacha nianze na huyo wa UTA. Is deputy president has been in the government for almost 10 years or 9 years. What has he done as a TB? Huyo na kama tumjaribu yeye. Yeah, that is my opinion. Kwa hiyo unasema UDA waende nyumbani, Azimio waingie. Waende nyumbani mapema sana. Okay, asante sana kwa maoni yako Hosea. Yeah. All right, Swale. Naam. Good morning. Morning to you. Tuambie unajoin ukiwa maeneo gani Swale? Nipo Bomet. Bomet, karibu hapa Mutembei TV, zungumza nasi. Asante sana basi. Zungumza nasi na uzungumze na mwalimu pamoja na Enoch. Mwalimu ni wa UDA na Enoch ni wa Azimio. Mwalimu ni UDA? Yes, na anasema kwamba UDA ndio chama ambacho kitaleta mabadiliko hapa Kenya. Wewe unaamini hayo au unaamini Azimio? Chama cha UDA ni chama cha wakora. Hiki chama hakuna mali kinaenda. Waache kudanganya. Wakenya si wajinga. Viongozi wao wamekuwa serikali miaka 9. Stadia ziko wapi? Laptop ziko wapi? Million jobs per year ziko wapi? Waache kudanganya, sisi si watoto. Wale ambao wanafuata mrengo ni vijana, na vijana hawaelewi mali siasa ama mali Kenya inaelekea. Hatuwezi tukauza Kenya. Kupigia UDA kura ni kuuza Kenya. Na kurudisha Kenya katika utumwa wa koloni. Wasitudanganye sana. Kwa hivyo sisi tunaamini kwamba Azimio, azma ya Azimio ni kuunganisha Wakenya pamoja na maendeleo yaendelezwe jinsi ipasavyo. Mambo ya UDA umekataa kabisa. Nimekataa kata abadan katan. Afadhali nikose kupiga kura. Naam. Yes, endelea tu.
labda nikose kupiga kura Aha. lakini nisipige UDA kura. Aha. Hata kama tabaki peke yake, afadhali nipeleke katika sehemu nyingine, lakini siwezi peana kura yangu. Kama hiyo kura, kama watatua uongozi, tutaumia sote na hao wengine. Jubilee government, people were campaigning. Hii serikali itaumiza wananchi. Watu walidhani ni uongo. Sasa hizi wanalea mara hii nini haijatengenezwa. Mwibu wa kujidunga huambiwi pole. Basi. Aya, una kipi cha kumwambia Enoch ambaye ni wa Azimio la Umoja? Aendelee kuuza manifesto ya Azimio. Yes. Na aeleze ya kwamba Azimio haina chuki wala mambo mengine. Azimio ni azma ya kuunganisha Wakenya na kuendeleza mambo yanayofaa katika nchi yetu. Okay. Asante sana Swale kwa maoni yako. Asante. All right, tumpe nafasi Derek. Derek, please unmute your mic. Derek amelala na ameacha kamera ikiwa on. Okay, tumpe nafasi Charles. Charles na kuendeleza mambo. Charles akona shida. Derek Okomo. Yes. Please unmute. Thank you. Yes. Unasema unajoin kwa maeneo gani na una kipi cha kuzungumza? Alright, I think kuna issue na Derek. Iwapo mtazamaji wa Mutembei TV unataka kujoin hii live stream, kuna link ambayo inapita hapo kwenye sehemu ya comment. Hakikisha kwamba una click hiyo link na una join hii conversation. Sasa mwalimu, wanasema UDA ni chama cha wakora. Na kuliko Swale aipe UDA kura yake, ni heri basi yakose kuvote. Utajitetea ukiwa wapi? Now, nataka kuanza kwa ni Derek kama ni... Yes, Derek aliuliza swali kwanza. Amesema kwamba serikali ya Jubilee ilikuwa serikali ya wakora ambayo kufanya lolote. Na hiyo serikali ambayo wanaita wakora ndio ya mheshimiwa Raila Amolo Odinga aliingia ndani yake. Kwa hivyo Raila Amolo Odinga anafanya kazi na wakora. Kwa hivyo mbona akaingia kwenye wakora kufanya kazi na wao? Na wakati ameingia katika serikali, kitu kipi ambacho wananchi wa kawaida wanajivunia kwamba Raila Amolo Odinga aliingia kwa serikali? Tunajivunia. Angalia jinsi maisha yalivyopanda. Ukiangalia mwaka 2013, mwaka 2017, maisha yalikuwa mazuri kwa mwananchi wa kawaida. Uchumi ulikuwa bora kwa mwananchi wa kawaida. Yes. Wakati wa Raila Amolo Odinga aliingia kwa handshake na mheshimiwa Uhuru Kenyatta akaharibu serikali ya Jubilee, serikali ikasambaratika, hakuna maendeleo yote ambayo yameendelea, hakuna chochote ambacho kimefanyika. Kuna swali ambalo tumeulizwa kwamba mheshimiwa RUTO amefanyia nini wananchi kwa miaka 9 ambayo imepita. Mheshimiwa William Samoei Ruto si rais wa Kenya. Yeye ni makamu wa rais. He's the deputy president of the Republic of Kenya. Yes. All the credits and all development credentials that has been achieved in the Jubilee government goes to the president of the Republic of Kenya, who is Uhuru Kenyatta, not to William Samoei Ruto. Raila Amolo Odinga has been the leader in this country. What has he done to the people of Kenya? We only know Raila Odinga in many other things that is not good for the people of Kenya. In 1982, Raila Amolo Odinga organized for the coup. Akakuja kupindua serikali ya marehemu rais mstaafu Daniel Toroitich arap Moi. Tukamwona jinsi alivyofanya akawekwa ndani. Yes. Tukasonga hapo mwaka 2017 Raila Amolo Odinga alienda kujiapisha kinyume na sheria za nchi. Huyu Raila Amolo Odinga ni mtu ambaye anastahili kushikwa awekwe ndani kwa ile makosa ambayo ya jinai ambayo anafanyia wananchi wa kawaida. Hakuna lolote ambalo sisi wananchi tunajivunia kwamba Raila Amolo amefanya. Kama wanasema kwamba Raila alileta katiba, wanasema Raila alileta demokrasia. Raila peke yake ndio alipigania demokrasia nchi. Tulikuwa na kina Matiba, Kendi Matiba, tulikuwa na Martin Shikuku ambao walikuwa wa nchi, wote walipigania demokrasia ya hii nchi. Hii katiba ambayo tulikuwa na mwaka 2010 ililetwa na Mwai Kibaki, ambayo tunasema kwamba aliyeidhinisha katiba kufaulika ni mheshimiwa Mwai Kibaki. Hakuna lolote ambalo tunajivunia kwamba Raila Amolo ambao ameleta humu nchini. Kwa hivyo Raila Odinga hana lake hapa nchini. Okay, Mr. Enoch.
Wewe unaamini kwamba UDA ni chama cha wakora kama vile Swale amesema? Asante sana mwenzangu. Na kwa nafasi hii nyingine. Yes. Nataka kujiunga na Mr. Swale mahali popote hayuko na kuambia mwalimu hapa yeye ameanza kufanya kazi na wakora. Hii ni watu wa kucheza karata na maisha ya Wakenya. Na hiyo Wakenya washajua na yeye William Samoei Ruto the DP, the great Chipchirchir, ametuambia wajinga walisha Kenya. Enyewe wajinga walisha Kenya, tumerevuka na sisi hatuwezi pewa wheelbarrow tuanze kusukuma na tuko na degrees. Hatuwezi ingia hiyo mkondo na hao ni wakora na wale watu wa kucheza karata na sisi. Kwa hivyo hiyo hatuwezi kubali. Tukiingia kwa hii mambo ya Ruto. Ruto has been opposing all the good things in this country. Ruto amepinga katiba, he is on record. Ruto amepinga BBI na BBI ilikuwa inaleta manufaa tele kwa Wakenya. Sana sana kwa watu wa Mlima Kenya. Watu wa Mlima Kenya wamenyimwa opportunity ya kupata kitu ilikuwa inaitwa one man, one shilling, one vote. Watu wa Mlima Kenya wamenyimwa kupata extra constituencies courtesy of the great Chipchirchir. Kwa hivyo William Samoei Ruto is a wanted man and in fact he belongs to committee. This guy is a thief. This guy ni mtu wa kunyang'anyana. Huyu mtu ni mtu ule wa kucheza karata. Huyu mtu ni mtu wa propaganda. Huyu ni mtu wa kuambia vijana atawaletea bilioni 100 hapa, alafu kesho yake anaahidi bilioni 50 hapa, alafu anadanganya watu hapa na hapa. Hata ile watu yote anatembea nao ni wakora. Hii government gani utaform ukiwa na mtu anaitwa Sudi? Ni government gani utaform ukiwa na mtu anaitwa Gashagwa? Hii watu ni watu wa money laundering na sisi wa Kenya tutakubali. Kwa hivyo sisi tunaambia wa Kenya tuepukane na hawa watu wa kucheza karata na wamebeba pesa mingi sana. Na hizi pesa ni zetu, tutazichukua na sisi tutawapeleka Sugoi asubuhi na mapema. Kwa hivyo mimi nikimalizia kwa hiyo swala, nataka kuambia mheshimiwa hapa hivi mwalimu. Nataka kukuambia Raila Amolo Odinga has done all the good things and where credit is due, it should be given. Now, it's very clear. Yes. William Samoei Ruto, the DP, he had a privilege to serve in the government of Mr. Uhuru Kenyatta. It was a privilege. There are many Kenyans who are very ready and who had qualified to serve in his position. It was a privilege. Kwa hivyo wakati yeye ameanza kushtumu rais na kumthreaten. In fact, he's threatening him na wameanza kutusi rais. Rais alimpatia nafasi ya kuserve wa Kenya. Yeye kazi yake ni kukimbia juu ya magari ya kikampeni. Kwa hivyo hakuna kitu yeye ametufanyia. He's been governed 9 years na he has done nothing. Kwa hivyo sisi tumejiprepare, tumechukua kura kwa wingi. Na he's been banking on confused and young men. Kwa hivyo sisi tunamwambia vijana wadogo wenye wameconfuse na anawapatia pombe wanakunywa wanalewa. Hawajachukua kura na sisi tumejipanga kama Azimio. Tunaingia asubuhi na mapema. In fact, we are just looking for the venue ya kuapisha babu. All right. Nataka niendelee kuwapa watu nafasi ya kuzungumza siku ya leo, ambapo nataka kila mmoja ambaye ana join atoe maoni yake. Tuko na mwalimu na tuko na Enoch, UDA versus ODM. Nataka iwapo unataka kujoin hii conversation, just click link ambayo inapita hapa kwenye sehemu ya comment, andika jina lako, alafu itakuwa rahisi kwako kujoin hapa. Na moja kwa moja nataka nimpe nafasi Danvas, then tuende kwa Derek, tuende kwa Nairobi Appliances, alafu tuende kwa Charles. Danvas, please unmute your mic. Danvas Nyareru. Yes. Good morning. Good morning. How are you? Tuambie unatoka maeneo gani? Yeah, mimi niko Texas. Texas. Yeah. All right. Zungumza nasi Mr. Danvas. Niko na swali kwa mwalimu. Sijui ni mwalimu? Yes, ni mwalimu. Nataka nimuulize swali moja aje. Hakuna watoto kweli? Kuna familia? Naam. Niko nao. Unataka kuwapelekea wheelbarrow, bro? Endelea. Nijibu tu, si kwa ubaya. Tulisema wheelbarrow ni nembo chama cha UDA. Hiyo si nembo. Hebu angalia wakiwa Karen wakipeana hizo wheelbarrow. Ashaiona mheshimiwa Raila akipeana majunga huko kwake? Kwa sababu chungwa ni chama cha nembo. Ngoja mwalimu. Wheelbarrow na mkokoteni zilikuwa zinapeanwa huko Karen kwa Ruto.
Ndio. If I'm not wrong. Yes. Lakini sisi watu wa Azimio, my friend, watu wa RAILA, hakuna siku nimeona RAILA amepeana machungwa ama nini. Kama ni simbo ingekuwa imeandikwa kwa hizo shirts zenu ni simbo. Tujue hiyo ni nebo. Zimewekwa lakini mlikuwa mnazipeana kwa watu. Hiyo ndio nebo ya chama. Mheshimiwa huyo RUTO wenu alikuwa amepanda juu ya wheelbarrow, anadasi juu ya wheelbarrow. Alafu anajiita yeye ni asura. Yes. So kuna swali lingine nilikuwa nataka nikuulize. Mheshimiwa RUTO wakati alikuwa waziri wa kilimo. Ndio. Ni nini ilifanya mpaka akafukuzwa na RAILA, akafutwa na RAILA? Juu alikuwa rafiki ya RAILA. Kwa ajili ya siasa. Si siasa, my friend, ongea ukweli. Unajua ukiwa hapa wewe deal na fact. Yes. Wewe ni mtu mzima. Yes. Alikuwa na skando ya mahindi kutoka sijui ni Mexico ama sijui ni Uganda. Wakati RAILA alirealize eti huyo jamaa ameanza kuleta mahindi kutoka nje, kuulizwa, RAILA akamfuta kazi. Kibaki akampea waziri wa elimu. Mbona akatolewa kwa hiyo ministry? Na hiyo ministry ni ya kwao. Ilikuwa inasaidia watu wa kwao. Tunasema position zote za kisiasa zinaingizwa siasa ndani. Siasa mwalimu. Hey, come on. Si maneno ya siasa. Mheshimiwa William Samoei Ruto alikuwa anapinga watu kufurushwa katika msitu wa Mau. No. From there. Nakumbuka vizuri mtu mwenye alikuwa anatetea watu kutoka msitu wa Mau ni RAILA. Alisema mninyime kura lakini msitu wa Mau upaki venye huko. Hapo sasa hapo ndio Ruto akapinga. Mwalimu, nakumbuka RAILA kupigiwa kura Rift Valley juu. 2007 hakupigiwa kura 2013. Hakupigiwa kura Rift Valley juu. Sasa angepigwa namna gani na Mheshimiwa William Samoei Ruto? Na hiyo issue ya Mau. Naam, ndio hivyo sasa. Hata unakuja kwa point yetu. Ndio maana hakuna vile Mheshimiwa Raila Odinga angepigwa kura kutoka katika mkoa wa Bonde la Ufa kwa sababu hawakuwa katika mrengo mmoja na William Samoei Ruto. Lakini angalia mwaka wa 2007 alipatiwa kura 90% ya kura za Bonde la Ufa alipigiwa kura Mheshimiwa Raila Odinga. Ukweli ama uongo? Hiyo walikuwa pamoja, sijakataa walikuwa pamoja. Lakini kuna mahali anafika anasema sijui nimesaidia fulani juu alikuwa anasaidia hao watu. Yeye hakuwa anajua hao watu ni anasaidia, alikuwa anapata nini kwa hiyo serikali. Jua hiyo akisaidia mtu alikuwa kwa serikali, kumaanisha walisaidiana. Ndio akapewa cheo chake. Yes. Kama alihudumu vizuri kwa hiyo cheo. Yes. Angekuwa, wacha nikuulize kitu kizuri kidogo tu. Mheshimiwa Ruto akona ni kazi gani unaweza sema ameacha nyuma, ama akitoka kwa kiti hivi asema ni nini ameacha nyuma tunaweza mkumbuka nayo? Aroli ama nini? Wacha nikuelezee kitu ambacho tutakumbuka, wananchi watakumbuka chenye William Samoei Ruto amefanya kwa miaka 10 iliyopita ni kwamba wametengeneza barabara kilomita mingi sana huko nchini. Kuna stima imetembezwa katika sehemu za vijijini. Kila mtu anaweza mudu stima ambayo imepanua kazi. Kuna mtu anaweza chomelea pale, kuna mtu ambao saluni wako pale, kuna watu mbalimbali wanatumia stima ambayo tunaona inaendelea pale kwa serikali ya Jubilee pamoja na ndugu yake Uhuru Kenyatta. Mwalimu, nakuona wewe ni mwerevu sana, lakini hakuna kwa mdomo ya Ruto mmoja anasema ndio hakuna serikali ya Uhuru haijafanya kazi, lakini akiona kazi imefanywa anachukua that credit, anasema yes, tumefanya hivi na hivi. Sasa huyo mtu alikuwa wapi hiyo kazi ikifanywa? Na ameambiwa na president alikuwa anashunguka na magari juu ya magari kuambia watu sijui nini. Ndugu yangu mpendwa, serikali mwaka wa 2013 ulipochukua usukani tuliona maendeleo ambayo yalifanyika. Kuanzia mwaka 2017 ambapo mtu mmoja kiongozi fulani ingia katika serikali kwa jina handshake
akakuja karibu serikali ya Jubilee, ndio maana wakati kuna maendeleo ambayo imetendeka kwa sababu ya kujitafutia. Raila Amolo Odinga akapatiwa kazi ya miundo msingi katika Afrika ambao alipata nafasi hiyo. Kwa hivyo alikuwa anajitafutia chake. Of course alipata. Kumaanisha Raila kwa serikali sasa hivi. Ako kwa serikali, ako ndani ya serikali, ndio maana apingi. Umeona kwa serikali. Kemsa amepewa kazi na Uhuru Muigai Kenyatta kwa sababu Uhuru Muigai ndio alimuidhinisha kupata cheo katika kuwa balozi mwema katika miundo msingi ya Afrika. Kwani Uhuru ndiye alimpea hiyo kazi? Of course, because rais lazima aidhinishe. Kama rais angesema kwamba huyu mtu hastahili kupata nafasi, hawezi pita. Remember, the president is the head of state, is the commander in chief. Kwa hivyo Raila ako na ofisi kwa serikali sasa hivi. Ako na ofisi katika Afrika, Addis Ababa. Kwa hivyo umesema kwa serikali, aliingia kwa serikali ya Jubilee. Nataka uniambie ni cheo gani kwa serikali ya Jubilee? Si lazima ukuwe na cheo. Si lazima ukuwe kwa cheo na katika serikali. So long as you are working with the government. Watu ambao wamepata nafasi katika wafuasi wa Raila Amolo Odinga wamepatiwa nafasi katika serikali ya Jubilee. Angalia kama Ken Obura amepatiwa nafasi katika serikali ya Jubilee ambaye ni mfuasi sugu wa Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo si lazima Raila Amolo Odinga apewe nafasi. Watu wake. Angalia maendeleo ambayo yameenda pale Kisumu kwa sababu ya Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo huwezi kutuambia kwamba Raila yuko katika serikali ya Jubilee. Okay, nikuulize kitu moja brother. Naam. Kumaanisha maendeleo ikienda Kisumu na Raila kwa serikali, kumaanisha Kisumu si Kenya. Maendeleo ikienda za msingine, ni kumaanisha hao watu wengine kwa serikali. Hebu nikuulize sasa, hebu angalia katika mkoa wa Magharibi ambao unatoka. Maendeleo gani ambao mkoa wa Magharibi umepata? Ukiongea hivyo naona uko na upinafsi sana. Maendeleo ikienda nyamaza kwanza niongee. Naam. Ukiusema ati maendeleo ilienda Kisumu juu Raila alifanya sijui nini juu ameingia kwa serikali. Kwani alikuwa aingie kwa serikali ndio maendeleo ienda Kisumu? Kisumu ni Kenya. Acha kuambia kitu moja, wewe ni mtu mzima na pengine unajua siasa jinsi zinavyoendeleshwa. Siasa we share, politics is about interest. What is your interest? Ndio maana unaona saizi watu katika jamii tofauti wanapigania kuwa na nafasi katika serikali ambayo inakuja kubuniwa mwaka huu, because they know what they are going to gain. Mwaka wa 2013-17 maendeleo yapi ambayo yalipatikana katika mkoa wa Nyanza wakati Raila Amolo Odinga alikuwa nje ya serikali? Unaweza nitajia maendeleo yote, hata ni mawaziri wangapi ambao walitoka katika huo mkoa? Lakini kufananisha na wakati huu wako ndani, ni maendeleo yapi ambayo imefanywa from 2017 up to now, my brother? You can just tell us. Stop lying. Yes? Wapi hapo? Maendeleo mengi ambayo yamekuja katika mkoa wa Nyanza. Angalia vile Kisumu imefanywa. Sasa hivi Uhuru Muigai Kenyatta anatembea Nyanza akifanya miradi za maendeleo. Ndio kuuliza aje? Naam. Maendeleo ikifanywa Rift Valley. Yes. Ikifanywa Central. Yes. Unajua kitambo maendeleo haikuwa inafanywa Mombasa. Kuna sehemu watu walikuwa wamefinywa sana, maendeleo haikuwa inafika huko, like Mombasa, like Kisumu. So kumaanisha Raila sasa kwa serikali ndio maendeleo inapeleka huko. Ndio. Ako ndani ya serikali because they are talking the same language. They are on their political Mwalimu, nataka uende uangalie ni jeo gani Raila ako kwa serikali ya Jubilee, uniambie ni jeo gani. Nimekuelezea kwamba Raila Amolo Odinga ana cheo kwa serikali, lakini ako na influence ndani ya serikali. Anaweza elezea serikali maendeleo yaende wapi na ataenda. Akisema kwamba hiyo story ati ako na influence. Unajua wakati mwingine nilisikia ambao ndani ya serikali wamepewa vyeo. Wakati mwingine nilisikia mwalimu, ngoja. Wakati mwingine nilisikia ati Raila anasemanga mtu aenda akuwa arrested from somewhere. Raila ako na hiyo power ya wapi? Kwani Raila anafanya kwa justice? Afanye kwa justice? Afanye kwa justice? Alright. Hiyo docket Raila ako nayo, na ndio nataka uniambie kama ni ministry gani hii ina jina alipewa na Uhuru, na mwenye ako kwa kazi, watu wanafanya kazi, wanalipa tax, anafari gari, anaenda Mombasa, anasafiri kwenda kama kuna watoto just listen a bit. Don't run from the point. Don't run from the truth. The truth is, the time Raila Amolo Odinga entered into the government through handshake with the Honorable Uhuru Muigai Kenyatta, we have seen
development taking place in the backyard of Raila Amolo Odinga, including his supporters getting job opportunities in the government. Not necessarily that Amolo Odinga have to get opportunity in the government. Right? Uhuru Kenyatta is the one who gave, or is the one who gave an opportunity to Raila Amolo Odinga to get a job opportunity in Africa as an infrastructure ambassador. So we can't say that the Raila Amolo Odinga has no say in the government. Okay, mwalimu, kumaanisha tukichagua Mudavadi kutoka kwenyu atakuwa anachukua maendeleo tu kwenyu tu peke yake. Chuni rais wa Waruya. Politically, that's how it is, my brother. Politically, that's how it is. Now, if we have nobody in the government, how do we expect development to come to our backyard? It is impossible, my brother. So ndio maana mko kwa Ruto ndio hataki hiyo kitu. Anataka we are in Ruto because that's the next government is going to be formed, and we want the Luya community to be inside the government of the day. No, we don't want to be outside of the government, because Raila Odinga cannot win the election in this country, and he's not going to win the election. So why should he die with someone who is going to lose the election? He has been losing election since 1997. So how should you stay with him and he's giving us nothing in Western Kenya? So that's how it is, my brother. All right. Naomba kidogo tu ni wakate Mr. Danvas na mwalimu kidogo tu. Usiondoke Mr. Danvas, naomba tu nimpe nafasi MC Okoth azungumze nasi. Tusikie naye. MC Okoth, good morning. Morning to you. Habari ya nyinyi? Una join ukiwa maeneo gani hapa Mutembei TV? Niko Nairobi. Ningependa kuuliza huyo jamaa anajiita mwalimu Kuna mwalimu na kuna Enoch ambaye ni wa Azimio. No, nataka kuuliza huyu anajiita mwalimu. Maswali tu kidogo Okay. Na aturudishe tu kwa historia ya William Ruto. Tangu zile enzi zenye William Ruto alijoin siasa. Wakiwa kwa hii kitu ilikuwa inaitwa Youth for KANU. Unaikumbuka? Yes. That Youth for KANU ilikuwa youth wing ya Daniel Moi, si ndio? Na Daniel Moi, kulingana na vile Ruto alikuwa kikampeni hapa juzi hapa niseme 3 years ago, 2 to 3 years ago, alikuwa anamuita dynasty. The dynasty, we know that hiyo ni Moi's family, Odinga's family and the Kenyattas. Huyu William Ruto wakati alianza kuwa label as a dynasties, hakujua Moi alikuwa dynasties by then. Come fast forward, Moi akamsaidia akaingia kama nini kwa by election 1997, alikuwa akisupport dynasties. 2002 akasupport Uhuru Kenyatta. That's a dynasty. Yes. 2007 akasupport Raila Odinga. Dynasty. Yes. 2013 akasupport Uhuru Kenyatta tena. Dynasty. Yes. My question is, when he was propagating that narrative of dynasty versus other Kenyan or hustlers, who is the greatest beneficiary in all this? Right. Mwalimu, I hope Second question. Second question. They have been talking about this bottom-up economic model. Can Mwalimu kindly explain to us, or let him assume, I don't know whether he's a teacher, as he called him, as he says that he's a Mwalimu, or I don't know, but kindly, as he calls himself a Mwalimu, I think he has got some knowledge and understanding about some economics stuff. I'm not an economist, so I'm a layman. I want to know, what is this thing called bottom-up economic model? Because it's like it's a euphoria that is coded, nobody understands. Even those political bigwigs like Alice Wahome has been on TV, can't even define it. Several MPs who are supporting William Ruto and championing the bottom-up thing, they cannot even explain it to somebody. They are just giving out
examples that, oh, I don't know, American President Biden said, I don't know, this and that. No, we don't want those ones. We want them to apply it practically here in Kenya and explain it to us. This is what a bottom-up economic model entails. Give us even references, which are documented references we can go check. You see? Yes. And then lastly, you know, I'm seeing the argument that Mwalimu has, Hello? Yes, I can hear you. And from my own perspective, it's like Mwalimu is just but a bitter activist, to be honest. He's just bitter. Because if he says that, oh, Raila Odinga has been in government, tell me who any particular individual that Raila has seconded to the government who is not Kenyan. Because if he starts saying, oh, Ken Obura was appointed, is Ken Obura Ugandan? Is he not a Kenyan? I don't know. Right. And so David Osian was appointed. Is David Osian a Tanzanian? Is he not a Kenyan? Oh, President Uhuru Kenyatta is taking projects in Nyanza. Is Nyanza in Asia? Is it not Kenyan? You know, these are the kind of people who are just bringing shame to our Luya brothers and sisters. To be honest, let him answer that. Thank you. Okay, wacha tusikie kutoka kwa Mwalimu sasa. Alafu tutawapa watu wengine nafasi pia. Thank you so much. Swali la kwanza uliuliza kwamba wakati Mheshimiwa Raila Amolo Odinga aliingia kwenye serikali ya Jubilee, tumeona kwamba watu fulani ambao walipata nafasi za kazi. Huyo ni ukweli tupu na nakubaliana na wewe kwamba hao wote ni wa Kenya. Lakini serikali yoyote ambayo inakuwa, the government that is in place, you must have an influence in it. So Raila Amolo Odinga, for now in the government of today, he has some influence, and that's the reason why the individuals were given positions. Look, people like George Magoha, people like Ken Obura, the one I mentioned earlier, David Osiane, and so many others, we saw them. They are in government positions through Raila Amolo Odinga, that the influence that he has. Compare from 2013 to 2017, where he was not in government, we had very minimal position that our brothers and sisters from Luo Nyanza got. We had only one minister who was Madamu for defense. Our Omamo. Only Omamo was only the government 2013, 2017. But today we can see a number of individuals who are in government today. So which means in any government that is in place, we must have an influence in it. We all appreciate that this one are Kenyans. We do agree with them, but we must have a person, a kingpin from that region who can give an influence in it. You have talked about the dynasty and the hustler. He has said very well that William Samoei Ruto supported the dynasties, the Moi, the Uhuru, and so on. Yes, William Samoei Ruto supported these individuals who were the dynasty, which we can say so. But he has realized that now he has been supporting the dynasties and he has been leaving the hustlers behind. Now, this time around, William Samoei Ruto have said, and has repeatedly say that he wants to stand with the normal mwananchi, the hustler who is at the ground. So what is the problem with that? If he have been supporting the dynasty and they have been winning around he have said that he wants to stand with a normal mwananchi, mama mboga, ule mjamaa anasukuma mkokoteni, ule mjamaa anauza ninia kutembea pale na hapa akiuza vitu, ule mwana anafanya kazi ya mjengo. What's the problem with that? So wacha simame na wao ili awainue kiuchumi. Now my good brother is talking about the what? What is the bottom up? What is bottom up? What is bottom up? Now bottom up, my colleagues, my senior politicians have mentioned and they have explained this very, very clearly. Our competitors wamekuwa na kiburi cha kukataa kuelewa maana ya bottom up. Ndio maana wanatupigia kelele kila wakati kwamba sisi hatujui maana ya bottom up, ama hao hawaelewi kwa sababu hawawezi elewa tunamaanisha nini. Bottom up tunasema hivi. Tunataka uchumi uanzie chini ukipanda juu. We want to start modeling our economy from the bottom going up. Tunaanzia kwa ule mtu wa kiwango cha chini kuhakikisha kwamba anainuka kiuchumi. Ule mama mboga anakuwa funded
ili ainue biashara yake. Yule mjamaa mwenye anaendesha mkokoteni afanye hiyo kazi yake, atoke hapo apate pickup ya kufanya biashara yake. Yule mtu anafanya kazi ya mchuzi, kutembea na vitu, apate mahali ambapo anaweka kazi yake mahali pamoja, na asikue muda wa kutembea akitoka mahali hapa kwenda pale. Anapata mahali stagnant ya kufanyia biashara yake. Hiyo ndo maana ya bottom up, kuinua mtu wa kiwango cha chini tukipanda juu. Sio kuanzia juu ikikuja chini of the previous government have been doing. All right. Tumpe nafasi Stanley. Baada ya Stanley tutarejea kwa MCE of Court 85. Usiondoke tafadhali. Tuwape pia wengine nafasi tusikie maoni yao kidogo tu, alafu tutaendelea kuwapa wengine nafasi. All right, Henry. Mjambo. Hatujambo. Unatujoin kwa maeneo gani? Niko US. Okay, karibu Mutembei TV, zungumza nasi. Kitu naweza kusema ni si swali, ni kama swali, lakini huyo mwalimu ni kama naweza kusema watu ambao wako kwa huo mlengo ni kama kuna sita fulani inafaa watu wajue kwanza, because sasa ni kama kubishana, ni kama kubishana. Kama Raila si ataingia kwa serikali, ameungana nao as a team ili kuona kwamba nchi yetu imeendelea vizuri, na hiyo hakuna shida. Lakini kusema Raila ameingia amefanya ile, kwani Kenya hatuwezi kuijenga mara moja yote at one time. Hata hii mambo ya kujenga hata reli wanafanya tu vipande. Kama kuna kitu kinahitaji immediate, kile kinahitaji kishughulikiwe mapema, tunafanya hapo kwanza. Kama kuna miradi inahitajika ifanyiwe ama ihudumiwe, ndio inafanyiwa kwanza. Na sioni haja kusema Raila ameingia kwa serikali. Raila hajaingia kwa serikali. Hata kama ni kuingia kwa serikali, kitu tunahitaji kuona ni maendeleo. Sisi tunataka kujua kama ni nani ameingia, kama nani ameingia, amefanya nani akapata kazi. Ni sawa, watu tunataka wapate kazi. Sasa hao wengine wanasema wanataka kuwapatia kazi. Kuna tofauti gani ile kazi watapata kutokana na Raila kufanya kuingia ama kuungana na serikali? Shida iko wapi? Mimi nasikia wengine wanasema amekuja kwa ofisi kwa chama chetu akafuruga. Wewe uko kwa ofisi yako, atakuja kwa ofisi yako sababu unafanyia kazi yako kwa ofisi yako. Atakuja huko akwambie toka sasa, pesa hii inaenda kwa hii mradi, nipatie nichukue pengine mahali fulani, au nipatie niendelee kwa campaign. So let us not game politics. Hiyo haitatusaidia. Hiyo hatuwezi kuenda mahali. The thing is, mwalimu, you know, I was a teacher before. Listen, and these guys, they don't listen. They don't take time. Wasikie ni nini? Na tujue kwamba hata nikisema vizuri, nikisema vibaya, at the end of it, we see what you have done to improve the economy and everything, our country to go forward. Kama ni kazi, tujue ni kazi. Lakini tusianze kuweka blames everything in Raila. I'm happy for them doing this because Raila amefanya hata uhuru wa kuongea, hata uhuru wa ima radio nini, everything. Raila has been number one. So mimi sioni ubaya wa kusema Raila amefanya watu kupanda kazi, amechukua bengine maendeleo mahali ametoka Siaya. Siaya ni Kenya vile mnasema, hata ikiwa ni Bungoma, ikiwa ni Northeastern, ikiwa ni Mombasa, mbona ile kitu inahitajika kwa dharura ndio ni nini umuhimu unahitajika wakati huo. So sisi tusianze kutubiana lawama badala ya kuona tunampongeza Raila amefanya hivi, fulani kama ni RUTO amefanya hii, kama ni Mudavadi amefanya hii, lakini tusianze kusema unajua sisi nani amefanya maendeleo hakuna, na huyo mtu mwenye mnasema amefanya maendeleo kurudi nyuma ndiye amekuwa mstari wa mbele kufanya Kenya yetu ende mbele. Sasa hapo inamaanisha nini? All right, malizia tuwape wengine nafasi. Mr. Stanley, ile Eno kama ni wa Azimio la Umoja.
okay, ile kitu naweza kumalizia ni kwamba tukiwa tunatoa maoni ama tuseme kwa mfano kama hii mjadala, tuongee kulingana na matendo ama na track record. Vile mimi nasikia wengine wanasema. So track record isianzie wakati unaongea, ianzie kutoka nyuma. Na mpaka wakati huu unaongea na wakati uchao. So that's when we can see where there was a mistake and what we are doing right now to correct the mistake and what we'll do in the future. Otherwise nimemaliza. Okay, asante sana Henry kwa maoni yako ukiwa USA. Naomba nitampa nafasi Barak Odongo, tuende kwa Amos, alafu tuende kwa Hosea, alafu tuende kwa Shikuku, alafu tuende kwa Ingutia. All right. Barak, please unmute your mic. Barak Odongo. Good morning, Barak. Yes, Barak, good morning. Unatujoin kwa maeneo gani? All right, Barak ako na shida kidogo. Tumpe nafasi Shikuku. Shikuku Haron. Shikuku Haron, good morning. Okay, Shikuku skiki. Ingutia, I think network yako iko na shida kwa sababu umejaribu sana kujoin lakini inakataa. Tafadhali naomba ujaribu tena. Tumpe nafasi Hosea tusikie anasemaje. Hosea, kwa mara nyingine una kipi cha kuzungumza? Kwa mimi ningekuwa motivated times 1 million. Yes. Hello mwalimu. Naam. Mwalimu. Yes. Can you hear me? I'm getting you. Yes, swali ni wakati mnafundisha shule, do you preach peace ama mna preach nini disunity? Tuanzie hapo. We preach peace. Yes. So what was the problem of Raila shaking hand with the Uhuru Kenyatta? Was it an inclusive handshaking? Yes. What was the problem? I'm asking, was it inclusive for the handshake? Was it inclusive of the all leaders? Pardon? Anauliza, was it inclusive? It was. Because even Mutembei was aware, RUTO was aware. Then which are some of your policies zenye mna nini naso nani hii bottom up? The manifesto. Yes, policies. Yeah, we have them. I will explain in a bit. Yes. More. Yes. All right. Una kipi cha kuongeza Mr. Hosea? Upaisi wapati mzuri, sijui net ndio kama. I think kwa upande wako kuna issue lakini sisi tunakupata vizuri. You can disconnect me. All right, jaribu kujoin tena tuone itakuwaje. Kuna watu ambao wameitisha namba na namba nimeshaiweka hapo. Iko on sasa iwapo unataka kuzungumza nasi hapa Mutembei TV, namba ndio hiyo. Na basi naona watu wanajaribu kujoin iwapo unataka kujoin the live conversation hapa Mutembei TV. Tuko naye mwalimu, alafu tuko naye Enoch ambaye ni wa Azimio la Umoja. Naomba tumpe nafasi Cliff kwa sababu tunaelekea kumalizia sasa, alafu tutarejea kwake MC Akothe. Kwa hiyo Cliff, sema bwana. Good morning, unatujoin ukiwa maeneo gani? Niko hapa USA ndugu yangu. USA, karibu hapa Mutembei TV, zungumza nasi.
moja nisikize ndugu anasema sangu sasa ni kama saa 9 usiku hapa hivi. Sasa ndio kuamuka hivi. Sasa moja nisikize mzuri kidogo. Sasa sina mengi ya kusema, nafuata siasa pole pole tu. Nataka tu amani. I like the way what you're doing. Good. Thank you so much. Mwalimu hapa anasema kwamba UDA ndio chama ambacho kitaleta mabadiliko hapa Kenya, hata kama ni chama ambacho anasema wheelbarrow ni nembo tu, si eti kwamba wanapeana hizo wheelbarrow. Na kuna jamaa ambaye alikuja hapa akadai kwamba wheelbarrow zilikuwa zinapeanwa kule upande wa Karen. Na hapa tuko naye Enoch ambaye ni wa Azimio, na anasema kwamba baba lazima ashinde uchaguzi wa mwaka huu, na yeye ndiye mtu tu ambaye ataleta mabadiliko hapa Kenya, na kutakuwa na 6,000 ambazo zitakuwa zinapeanwa kila mwisho wa mwezi kwa Wakenya wote. Sasa nataka uniambie maoni yako ni yapi? Ndugu yangu, sikuwa niko tayari kuongea, lakini mtasamea lugha imekuwa ngumu kidogo, lakini mimi sio Mswahili, mimi ni Mluya kabisa, lakini niko hapa Amerika. Ingekuwa afadhali ungekuwa Kizungu, lakini ndaongea Kiswahili kidogo. Sasa msikanicheke mimi. Yes. Mimi nilikuwa nikifuatilia mambo ya hii siasa ya nyumbani kwa sababu I've got some interest. Itatokea wakati yenye watoto wangu mimi mwenyewe labda nitakuwa na tamaa ya kwenda kwa uongozi. Kwa kusema ukweli, upande wote wa Azimio na Kenya Kwanza hakuna kitu kipya wanatuletea. Wana copyright what's happening in the Western world. When tukisikia bwana ndugu Dr. RUTO akiongea kwamba atataka sasa kutoka China kwenda juu, hiyo ni mambo ya Republicans. That's how they argue their politics. And it's never worked. Haifanyi kazi yoyote. Kwanza, kama America imeshindwa kuimplement hiyo kwa njia mzuri, kuna umasikini hapa. Yes. Umasikini uko hapa ule ubaya sana. Na kuna watu wengi wanasumbuka. Na Democrats wanataka Democrats wanataka siasa kutoka chini kwenda juu, na Republicans wanataka siasa kutoka juu kutoka chini, kwamba wale matajiri watengeneze ndio wale watu wako chini wakuje pia wafanye nini, wapande juu. Hiyo haifanyi. Kuna middle line, always kuna ile middle class, very very important. Hiyo ndio kwa target. You can target the top, no can target the bottom. Hapo ndo kuna siasa. Sikatae RUTO, labda RUTO ana mazuri, lakini how to implement that, hiyo ndio itakuwa shida. Na ukiangalia ndugu RAILA na ndugu, mimi actually I respect Kenyatta. Uhuru Kenyatta kwa miaka zote what he has achieved in Kenya, I mean, he's done a lot of stuff kwa nchi yetu. Yes. RAILA will do the same. Atamsaidia. Hiyo cooperation yao wawili, mimi imenimpa a lot of hope. I don't want to see what happened in 2017, ile vita ya ukabila kabisa. Hiyo ndio sitaki kuona kifanyikana. Yes. We lost so many good people. Sasa RAILA wanakuja na hiyo implementing 6,000 Kenya shillings kwa kila mtu that's kama French benefit. That's okay. How will you implement that? How will you pay that? Let us give us how will you be giving people 6,000? How will you atakuwa na masikini wenye hawana yenye wako nayo, atafanyaje hiyo? That's what Ebu kidogo Enoch ajibu hilo la 6,000. Enoch. Yes, now. 6,000 zitapeanwa vipi sasa? Thank you my brother from USA. I'm Enoch here in the studio, Mutembei TV. Sasa hili swala la 6,000 kwa Wakenya. Raila Amolo Odinga has been very clear on this agenda. This issue is as clear and as clear as day and night. Amesema yeye has been a prime minister before of this country and he knows where the monies are. That's why baba anatuambia wakati anaishika mikoba ya uongozi wa hii serikali ya Kenya, atazuia zile loopholes za wizi, those corruption issues zenye ziko kwa hii country zenye tumekuwa tukiziona, atazifungia. Na it's very clear from the president himself akituambia
Per day, 2 billion is lost through corruption ways. So Baba is telling us, since he's been agitating and fighting for corruption, he's been against corruption all through, and there's consistency on the same. Anatuambia atafunga zile loopholes. So from those monies that shall be recovered, he shall be able to run this program of 6,000 to vulnerable families in this country. So this agenda is clear and is willing, na yeye ndio sababu anatuambia ako na azimio, na yeye haogopi. Atashika hao wezi wote na hao wataenda kamiti. Okay. Can I say something? Yes. Ndugu yangu, umeongea vizuri sana. Baba ametupromise vile. Hiyo ni promise ndugu yangu. Implementing, tuangalie system yetu kwanza vile iko. Me, I want to show you an example. Let me tell you. Let's say nina ndugu yangu Odhiambo. Huyo Odhiambo anaishi kule maybe Siaya, Bungoma ama wapi popote. Hana namta, hajui kuandika wala kusoma. Na hana kazi. Yeye anaishi kwa nyumba kadogo pale Yala ama pale popote pale vile. How would that 6,000 itamreach vipi? How will he get that 6,000? Your 6,000 matapeli watakuja kuiba before it reaches that guy. Let me tell you, this is what is happening. Tunapata msaada, ndani wanaiba kina RUTO, kina Mdavadi, ndio wameiba pesa yetu vile. I'm sorry to tell you that. And yet natuambia, these are the people that are telling us what they're going to steal, brother. It's a plan that will never succeed. Let him explain to us how that brother of mine, who cannot afford a phone, who doesn't have a bank account, is going to get that 6,000. All right? There are no loopholes. Yes. This is so clear, very easy. Show me the way and I'll vote for you. That's why I'm saying this. There shall be some system in place, like in where you're living right now. Wakati mtu amepoteza kazi US, you go register with that agency kuonyesha hauna kazi. Na kuna data yenye watu washachukua ile ya huduma number, there's a huduma number running. Hizo details za kila mtu Mkenya, mali yako na kila kitu na ni kazi gani unafanya. We've got the records. The government has the records. Now from that database, the government in place, the RAILA Amolo Odinga government, the hashtag the 5th, it's not about when, if, but when. He will be the president. There is that database from Huduma program. From that Huduma program, the data that is there, they will be able to identify which family doesn't have any person going out to work. So from that database, they shall identify individuals, and whether you have a smartphone or the other phone that cannot enable you to do anything, there are some relatives that can chip in and help. Maybe you got a relative with a smartphone. So all those information and data, it's already in place. So from that data, they should be able to establish which family really needs the 6,000 at the end of the day. The 6,000, I've told you again, it shall be recovered. This money shall come from whatever has been happening. That corruption, when corruption has been stopped, the 2 billion that is being lost daily, that is enough to run this program in this country. Okay. Right. I hope it will happen. But itakuwa vigumu sana ndugu yangu. Tunatumaini, and that's why tuko na Azimio. That's right. It's a noble, I mean, ni kama vile Mwalimu Nyerere mwenyewe alikuwa na siasa ya ujamaa, which was a very noble idea, but implementing it was a problem. It was a very noble thing. African socialism was something very noble. Lakini, implementation, you have to implement it. Raila's idea is perfect, but implementing it in our society, where we have got chiefs, sub-chiefs, we have got some administrator up there stealing. How would the money? These chiefs will enrich themselves. The poor people in the village won't get that money. I promise you. Mark my words. Thank you. I've heard you, but that's why we are following Raila Amolo Odinga's track record. He has done it before in this country. He has done it before in this country. Yeye ndiye alianza multipartyism na imefanikishwa. Yeye ndiye amekuwa akifaitia constitution 2010 ikakuja in place. So this gentleman, you can judge him according to what he has already done. So this is a man that is just lacking that opportunity, that leadership, that seat. He just needs that empowerment from the people
to tell them to From give us, him. we need support him. We need to support him. I agree Thank you, with sir. you. Very I true. agree with you. Yeah. Thank you. But first of all, let's eradicate those thieves. Anybody who has been involved in any scandals, kama wizi wa mashamba, wizi wa makaburi, wizi wa bolea, they cannot be allowed to lead us. How can somebody mutu ameiba, alafu I have a problem with the church. Kila siku African Inland Church take 3 million. Come on, tell that fucker not to play around with us. You can't steal from us and bring us back the same money, and you want us to sing to you, ba. Come on, look, I've got a problem with RUTO. He should not play with our brains, okay? I'm sorry. Very true. I support RAILA in this case. I've got a problem. I'm sorry about it, okay? That's why all the thieves wamealign na hii timu ya RUTO. The likes of Sudi, the likes of Gachagua, watu wa money laundering. So we are telling Kenyans, wakati unaletewa pesa hii ya wizi, hii ni pesa yetu, take it. Na there's no apology. Na hata mtu aseme asante. Watu wachukue pesa za wizi ni zetu, na tutapigia Azimio asubuhi na mapema. All right, ndugu yangu. Asante ni ndugu yangu. I like where you are going with this. Tukae pamoja, ukabila tuwache bwana. Amani. Amani tunataka ukabila. Kama mtu ni mzuri, ni mzuri. Kama Arab Rotich ni mtu Arab, kama Masai moja yuko hapo hivyo, is a good leader, let's vote for him. Very true. Thank you. Okay guys, I'll sign off. I've got to sleep, okay? Thank you so much, Cliff. All right, turudi kwake Hosea, alikuwa amepotea kidogo, alafu tuende kwa MC Okoth. Hosea? Yes. Okay, endelea na swali lako ulikuwa umeacha. Mimi bado niko kwa mwalimu. Kwa nini success ya Uhuru? Yes. Wanaspikia shangwe kabisa, lakini failures wanasema hawako. Unajua ile time wa kilaunch hiyo nani? Alikuwa anasema we the Jubilee Party, after 3 months we will provide 100,000 jobs, all laptop. Na kwa nini failure za msemi hivyo? Yes. Mwalimu jibu hiyo ndio tuendelee. Now that's the politics of the day. That's the politics of the day. So can you Uhuru tell us when was Ruto so advantageous to him? Nani alikuwa anasoma manifesto ya Jubilee? Was the deputy president. Was deputy president. Alikuwa anasema aje wewe? Si alikuwa anasema we. Yes, we. Now, we, the government, be headed by the head of state. William Samuel Ruto is not the head of state. William Samuel Ruto is the deputy to the head of state. Get it clear, my brother. Okay. Nice. Okay. Then yes. Hosea, okay. I think Hosea amepotea. Tumpe Danvas aendelee pahali ambapo alikuwa ameachia, alafu turudi kwa MC. MC aendelea kusubiri kwa sababu kuna watu ambao waliachia katikati kwa sababu ya mitandao. Kwa hiyo tutampa Danvas tusikie anasemaje. Danvas. Yes, brother. Tuendelee Danvas penye tulikuwa tumeachia. Bado niko na mwalimu pamba tu pamba. Nashukuru. Mwalimu niko na swali tena. Uliza baba. Kuna kitu umesema ati labda Mudavadi, akina Karonso, akina Waitangura hawakuhusishwa kwa hiyo handshake, right? Ni ukweli? Ukweli? So, swali langu ni hii. Uliza. Hawa walikuwa Mudavadi na kina Waitangura na Karonso walikuwa I think walikuwa hiyo coalition yao ilikuwa ya NASA. Yes. Kuna fununu kuwa kabla ya Raila kwenda kukutana na mheshimiwa rais, yes, Mudavadi na Karonso walikuwa waende kumuona kwanza, lakini sasa hiyo ilileta shida hapo. Ndio maana
Kwanza unajua kuna vitu zingine tunasikianga, mimi bado nafuatanga hii Mutembei sana. Kwanza tunakuanga na kina Bernard jioni. So kuna hii kitu walikuwa wanasema maybe nani alikuwa anataka kuimpeach president. Alikuwa amenunua wabunge wote ili apate hizo nguvu ya kumimpeach president. So ukisema eti hawakuhusishwa, unajua watu walikuwa kwa hiyo election ya 2017 walikuwa watu wangapi? Ni wawili. Walikuwa Mheshimiwa Raila na Uhuru. Na Mheshimiwa Raila. Ya, wawili. So hakuna haja hao wengine hata kama hawakuhusishwa. Swali ilikuwa watu walikuwa wawili walikuwa wanang'ang'ania hiyo kiti. Na wameshikana mikono. Ngoja utanijibu ngoja. Hao principals ndio walishikana mikono. Sioni upaya hapo kushikana mikono hao wawili. Juu wao ndio walikuwa na shida. Alright, nijibu. Yeah, jibu hiyo. Now, tuangalie handshake, originality of handshake ilikuwa nini? Handshake, jinsi ambayo tulielezewa na rais wa nchi Uhuru Muigai Kenyatta na kiongozi wa upinzani Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, ilikuwa kwamba kuweka Wakenya pamoja, kuunganisha jamii zote za Kenya kufanya kazi pamoja. Na kama unatuelezea kwamba viongozi waliokuwa katika kinyang'anyiro cha mwaka 2017 walikuwa wawili, Raila na Uhuru. Kwa hivyo unatuelezea kwamba hao wengine hawakuwa na nia ama haja ya kuwa katika ndani ya handshake. Handshake chanzo chake ilikuwa ni kuunganisha Wakenya wote ndani. Kama wameenda kwa handshake na viongozi wengine wa nchi hawajahusishwa ndani, what do we expect from them to do? What do we expect for them to do? Kama ilikuwa handshake ya ukweli na ilikuwa na dhamira kwamba Wakenya wote waunganishwe pamoja, viongozi wote ambao walikuwa nje wangeelezewa na tungewaona wote wakiwa pale Harambee House katika handshake wakiwa wote pamoja. Handshake kwa watu wawili na walikuwa na jamaa yao ambao wenyewe wanajua. Mwalimu, niko na swali lingine. Ya pili unajuaje hawakuhusishwa? Tumeelezewa. Musalia Mudavadi alijitokeza kimasomaso akatuelezea kwamba hakuhusishwa katika handshake ya Uhuru na Raila. William Samoei Ruto alisema kwamba hakuhusishwa vilivyo katika handshake iliyopo. Kalonzo Musyoka hakuhusishwa ndani. Viongozi wote ilikuwa ya watu wawili ambapo walikuwa na ajenda yao. Hiyo ndio katika vyombo vya habari tunaweza pata hiyo na tuelezewa hivyo. Mwalimu, unaona unajua wewe uko na wacha kuweka uongo mingi kujipembeleza na kujionyesha na Ruto ati Ruto ndiye anajua maneno mingi. No, president mwenyewe alikuja. Ngoja. Tunaelezewa Wakenya ukweli. Mwenyewe alititokezea akasema nani huyu deputy alikuwa anajua walikuwa anakuja kuungana na yeye. Wewe ulikuwepo kwa maneno ya Uhuru, ulikuwepo ukaona kwamba walikuwa pamoja. Pia wewe ukuwepo kujua kama walihusishwa ama hawakuhusishwa. Kwa hivyo hata wewe pia ukuwepo kwa sababu unasema kwamba walihusishwa katika handshake. Na sisi tuliambiwa na viongozi wetu kwamba hawakuhusishwa. Wewe kama Raila Amolo Odinga alikwambia kwamba alihusishwa, tukamuona kwa handshake. Kwa hivyo alihusishwa. Na sisi kama viongozi wetu wametuelezea kwamba hatukuhusishwa. Kwa hivyo sisi ni hivyo hatukuwepo, pia wewe ukuwepo. Mwalimu, unakumbuka tena wakati Raila alikuwa anaapishwa, unajua walihepa kwanza. Hawa jamaa wenu aliapishwa kama people's president. Yeah, not the president of the Republic of Kenya. No, people's president. Yeah, lakini yes, just where I am, the president of hawa jamaa utajuaje tena walikuwa wanangojea hizo namba za Nigeria wapiwiwa ndio wakuje kuunganishwa na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga aliwaelezea kwamba atawapigia simu kwa namba kutoka Nigeria, wakangoja hadi wakati huo hawakupata wao kuona. Kwa hivyo wangefanya neno. Wewe ongea neno kwa mwalimu, wewe unaonekana ni mchanja sana. Lakini wewe ongea kitu yenye inaelimisha Wakenya man. Tunaelekea mahali pabaya. Wacha kuuza Kenya. Juu wewe umepewa sijui 500, umekunywa chai yako huko, alafu unakuja kuongea vibaya hapa. No, kuongelea hiyo jamaa.
Huyu amekula pesa ya UD, ako nayo mingi hapa kwa studio na sisi hatuchukui hiyo pesa. No wonder anasema ati kare ni wheelbarrow zikupeanwa huko. Wheelbarrow zilikuwa zinapeanwa live. Tuliona kwa TV hata amepanda kwa moja. Yeah, hiyo si slogan. Hiyo si slogan my friend. Mkokoteni. Okay. Kwa hiyo nebo yenu mbona hakuna slogan ya mkokoteni? Hii rafiki yangu huyu mwalimu ako na propaganda mingi sana hapa kwa studio. Na handshake sisi tuliambiwa ni wale watu walikula kiapo. Ule mtu alikuwa ameapishwa kama president na huyo mwenye alikuwa ameapishwa kama people's president. Kwa hivyo kila mtu angeenda pale kusalimiana. Ilikuwa for the two principles. Kwa hivyo wakati Raila alikuwa anaapishwa kama people's president, hao watu wengine walitoroka. Walipigiwa simu, walikuwa wamefunga simu. Kwa hivyo hauwezi blame Raila kwa kutohudhuria kile kikao cha kumwapisha. Wale wenyewe walikuwa waoga na hao ndio wenye walikuwa wanajiita. Hii ni mtu mwingine, huyu Mudavadi. Huyu Mudavadi ukitaka kujua ni muoga. Ametoroka NASA akakuja hii kitu inaitwa Oka ashanunuliwa na UDA. Hawa ni watu wa kupewa handout. Na sisi watu wa kupewa handout tutaki viongozi kama hao. Kwa hivyo hauwezi blame Raila Amolo Odinga kwa kutohusishwa kwa handshake. Wenyewe ndio hawakutaka kwenda pale from the day one. Waliogopa kwenda kwa kile kikao chenye Raila alikuwa anaapishwa kama the people's president. Kwa hivyo hii propaganda ya UDA na mwalimu hapa tunaikemea riswa ishindwe katika jina la Yesu, na hii hao watu wataanza kuandamana next year. Hii wakati tutakuwa tumepiga kura watakuwa wanaandamana, si tutakuwa tunaapisha baba. Wow, tumpe nafasi MC Okoth tusikie naye atasemaje, alafu tutaendelea. MC Okoth 85. Unmute your mic please, unmute your mic. Unanisikia sasa? Yes, nakusikia vizuri sana. Mimi bado niko na huyu jamaa anajiita mwalimu Naam. Mwalimu amesema from his arguments it's like Raila Odinga ndiye ameletea Western Kenya hizi shida zote zenye Western Kenya wana experience mpaka leo. Ukweli tupu. Nataka kuuliza mwalimu hivi. Naam. Musalia Mudavadi alijoin serikali akiwa na 29 years. In fact by then yeye ndiye alikuwa the youngest minister. Exactly. He was in government all through until juzi wakati KANU ilitolewa. Yes. Can you please tell me or tell Kenyans what are the tangible things that he ever did to Western Kenya? And specific Western Kenya, Musalia Mudavadi and even Moses Wetangula has been a Moi lawyer. Yes. And was even supported by Moi. So can you tell me what are the tangible things that Musalia Mudavadi and Moses Wetangula did to Western Kenya in person? Things that can be associated with them, Musalia Mudavadi and Moses Wetangula. That is question 1. Question 2. Yes. In your response to my answer previously, you said that Ruto was supporting the dynasties and then he made a change. Yes. Are you trying to tell me that when he was supporting those dynasties, he never knew that Mama Mbogas and hustlers existed? Or walianguka kutoka binguni juzi? Thank you very much, my brother. Question 3. Yes. Question 3. Yes. Who appointed Musalia Mudavadi as the Deputy Prime Minister and Minister of Local Government? Yes. And what did he do to the Western people of Kenya? Thank you. Thank you so much. Question 4. Question 4. Yes. Nakuuliza tu hizi maswali, niko na 3 tu alafu mimi hata utanisikia tena. Question 4. Ruto got 2013 when Ruto was forming the government, URP, TNA, Maja, coalition and all that. Yes. Ruto got half of the government, right? Yes. Who were his appointees? Yes. Number 5. Do you believe in the principle of collective responsibility?
because nimekusikia ukisema in 2013 Ruto na Uhuru walikuwa kwa serikali walifanya ABCD pamoja nini bla bla bla. Ikifika 2013 sijui 2017 Raila akaingia kwa serikali akaharibu mipango na nini. Ikiwa Raila aliingia kwa serikali akaharibu hiyo mipango, mbona huyu leader wako William Ruto ange resign, awache hizo failures zote, awachia watu wawili? I believe that ikiwa you are a principled politician or leader for that matter, there's a guiding principle known as the principle of collective responsibility, where all the successes are associated with two of us or all of us, and all the failures in equal measures. Yes. So can you tell us if we can associate the failures with William Ruto pia, ama hizo tuachie wengine, lakini successes to associate nayo? And lastly, lastly, niliona William Ruto akifanya fundraising sana kwa machurches and all that. And nikakuja kurealize that hizi churches zenye zilikuwa zikifanyiwa harambee mostly zilikuwa evangelical churches. I hope you understand what evangelical churches. Ni hizi makanisa zimekuja. The ministries. Yes. Are you aware that alifanyia churches nyingi harambee Central Kenya kuliko sehemu zingine zote za Kenya? Okay. My question sasa ni, unataka kuniambia hizi churches ni Central Kenya peke yake ndio ziko na churches, ama ndio zina deserve churches ama harambee kuliko zile sehemu zingine? Na please, please don't be emotional about it. Wewe nijibu tu swali zangu polepole, wache na hata sitaki psychophancy, please just answer me. As a youth, I know you have a right to support whoever you are supporting and all that, and put all your energies there, but kwa saa hizo swali nimekuuliza, detach emotions. Wewe nijibu tu polepole, one by one and logically. Usinicheze hiyo karata. I know I'm a political scientist, so I know when you are playing politics, when you are propagating propaganda, and when you are talking facts. So please. Okay. Thank you, Mr. MC. Thank you. Let me start. There are so many questions, Mr. Mtangazaji. Okay. There are a number of them. Give me time, I answer them. Yes. Now, 2013, 2015. In 2013, I want to tell my good friend, Mr. MC Okode, that when Uhuru Kenyatta was looking for the running mate, who will be his deputy president, we saw so many gentlemen being aligned, having the interviews on who is suitable to be the running mate of the Uhuru Kenyatta at that time. We saw they were being called G8. Yes. Eugene Wamalwa was there, Muslim David was there, so many other leaders were in, including Kalonzo Musyoka. At the end of the day, we saw William Ruto winning the heart of Uhuru Muigai Kenyatta. Uhuru Muigai Kenyatta came with the TNA, which was dominating the central part of Kenya. William Samoei Ruto was coming with the URP, which was dominating the Rift Valley regions in this Republic of Kenya. And at the end of the day, when in the election of 2013. Now, when they won this election of 2013, they shared the government halfway, just the way Mr. MC is asking the question. Who were the appointees of Mr. William Samoei Ruto in his half? William Samoei Ruto gave his people who supported him the half of the government. Uhuru Muigai Kenyatta being the head of state, and the head of state is a symbol of unity in this country. I want Mr. MC to understand it very clear. And also remember, Mr. Uhuru Kenyatta was looking for the re-election in 2017. So he was to play his card very smart to ensure that he is including all the communities in this country, of which he did. William Samoei Ruto gave his position to the people of his side, including the people from Western Kenya. We saw them. The government. We saw please. All over the country were given the. Yes. Mwalimu. Now, please be specific. Who are his appointees? My question is very clear. You have talked about those who supported him. I want you to please tell me who were his appointees by name. If you can tell me Charles Keter, who and who, like that. Because if you say those who supported him, you are putting yourself at a corner, because definitely I'll put another question towards that. So
Be specific and tell me who were his appointees. Name them. Kenyans need to know. We know all these appointees at the government, are in government on Ruto's side. We have Henry Rotich. We have Charles Keter. There are Where so do they many come people. from? No, where do they come from? They come from Rift Valley. They come from Rift Valley, which is part of this country. Yes, but from his tribe, from his backyard. Backyard. Thank you. Let us continue. Exactly. Yes. Yes. Can I proceed? You will just say from his backyard, and we have agreed. So that one clearly tells you one thing. From his backyard and some from other parts of Kenya. For example, we saw Mpesa. Mpesa was appointed by William Samoei Ruto. So Mpesa was not coming from Rift Valley region. My friend, Nani, Mwalimu, Mpesa we was have appointed Amina just Mohammed. the other day. We have Amina Mohammed. Amina Mohammed does not come from Rift Valley. She comes from one part of Kenya. My friend, Mwalimu, yes. Mwalimu, yes. Please. Yes. Let us go step by step, right? Yes. Step by step. Stop propping up names that are not there. Stop propping names there. I can no, tell you can't force us to prop the name that you want. We can't prop the name that you want. We are telling us the appointees that we know, or the rest of Kenyans know. I'm telling you. I want to tell you this. Yes, I want to tell you this. Yes, please. The Amina Mohammed that you are talking about. Yes. That's Uhuru's appointees, and they have been close family friends for long. Yes. Rashid Echesa was appointed just the other day after leaving ODM as the ODM Youth League chair. Yes. Yeah? After abusing all Raila Odinga and all that, he got. But you know the impact of Echesa in Jubilee government, in Jubilee campaign. Do you know the impact of Rashid Echesa in Jubilee campaign 2017? Courtesy of who? I've been very specific, Mwalimu. Please. You will mention Uhuru because Uhuru is the president of the Republic of Kenya, and all appointees was I'm asking you a very simple question. I'm asking you a very simple question. I'm asking you a very simple question. I don't want to argue. You are not an argument. This politics about argument because you can't force me to tell you what you want to I'm telling you this. Yes, please. 2013. Yes. To 2017. Yes. Who were Ruto's appointees? 2013, 2017. I have mentioned for you. From his backyard. From whatever place he come, but that all Kenyans, just the way the other person asked. From his backyard. So are you telling me that? Are you telling me that? Are they not Kenyan? And are you telling me that William Ruto never saw any other Kenyan from either Turkana or Northern Kenya? How many positions are there? How many positions are there to be appointed for? How many were they? There are only 21. Uhuru had his, and Ruto had his. So Uhuru got his, and he divided it. He shared it. Was it fairly distributed? We had a Luo there in Rachel Omamo. Yes. Right? Yes. We had a. Was representing the Luo. Thank you. What about Ruto? Ruto, you have other tribes that were on in the government, include Dani Mwanzo. They were in the government. My friend, continue answering me. Yes. Continue answering me. Please, kindly, we can't agree on that one because there are specific people that you want us to please, know. Please, answer me. Just answer me. Kenyans are aware. You are asking the question of what did Musalia did since he was in the government from the year 1989, he entered in parliament. Let me start from his father, Moses Mudamba Mudavadi. Moses Mudamba Mudavadi has brought a lot of development where he comes from, that is in Vihiga County, specifically at Sabatia constituency, where he comes from. Musalia Mudavadi, now the son of Mudamba, the time has been appointed as the minister or as the vice president. He has brought a number of. Look at Mudete Tizo factory in Mudete, in Sabatia. It was brought by Musalia Mudavadi. We have Mudete. We have roads which has been constructed under the courtesy of Musalia Mudavadi in Western Kenya. He has been trying all means to ensure that the Mumias sugar is operational, but because of the goons and the corruption that the people of our competitors have, they brought in another person called Kidero, who has made Mumias Sugar Company to fail. Thank you. Fighting
to ensure it runs. Thank you, So Mwalimu. it's a number of development, including the tea factory in Mudete factory. Mwalimu, thank you. In operation. Thank you, Mwalimu. So there is no problem with Raila taking development to Luo Nyanza. So let me continue with my question. So you asked, you told me to give me time because I've written the question down. I'm answering you now. Because no, there's a question that there's a point that you've just brought up. That's why I'm saying that Mudavadi has brought several development to Vihiga County, right? Yes. And there's nothing wrong about it. Yes. And there's nothing wrong about it. So there's no problem with Raila taking development to Nyanza. Let us agree on that. Nobody have said there's a problem on that because you just said it the other day. You just said the other time here that Raila never took anything to my point was because I said Raila is playing in Nyanza because of the continue. Please. Anyway, answer me. Kindly. Let's understand each other very well. I have said Mheshimiwa Raila Amolo Odinga has brought development in Nyanza because he's in the government. The time Raila Amolo Odinga is not in the government, there's no development we see in the government. So Musalia Mudavadi has brought the development the time he was the deputy prime minister in this country. He brought development in Western Kenya, including even Kenneth Marende. As the time was the speaker, brought development at Luanda market in Western Vihiga County. We saw it. You have asked a question about Ruto supporting dynasty. Said amekuja kujua kwamba he has been supporting the dynasties. Bona hawa mahasula wametoka wapi? Wametoka mbinguni ama wametoka jehanamu? My friend, we knew the hustlers were there. But William Ruto thought, now these dynasties are going to help the hustlers in this country. Wakati wanapata hizi viti wanakuwa vigeugeu na wasaidii wananchi wa kawaida, wanabaki na umaskini wao. Ndio maana wakati huu amesema kwamba he want to work with the mwananchi wa kawaida, those hustlers that have been supporting all the government that have been in place. Kwa hivyo wakati huu amesema because the people you have supporting, the people you have been supporting, even including Raila Amolo Odinga himself that you have supporting. Huu Raila Odinga mnampatia credit zingine mpaka mimi nashinda zinatoka wapi? Raila Odinga amekuwa MP wa Lang'ata constituency under Kibera constituency for over 30 years. Which development has he brought in Kibera constituency or in Lang'ata constituency in that manner? Maendeleo hakuna, hata barabara in Kibera hakuna chochote. Raila si mtu wa maendeleo hapa nchini. Raila ni mtu wa visanga, ni mtu wa mawe, ni mtu wa kufanya mambo ambayo haistahili. Kwa hivyo huyu mtu ni mtu ambayo hawezi kupata uongozi wa hii nchi. Na hata ukiangalia wafuasi wake wanataka to argue, we want to argue on the basis of performance, not to argue on the basis of what are you going to do or what have you done in this country. So we can't look at that one, my friend. Therefore, Musalia Mudavadi has been so responsible for the people of the Western region. You have asked a question about the churches. William Samuel Ruto amekuwa mnasema kwamba anabeba pesa kwa gunia akipeleka makanisani. Hata Raila Amolo Odinga anatoa hata sadaka peke yake kweli? Hatujaiona. Sasa peana hata sadaka ndio tujue kwamba pia yeye ni kiongozi ambaye anamcha Mungu. Kwa hivyo mtu kama anamcha Mungu anaenda pale anapeana sadaka yake hapana ile kidogo, it becomes a problem. So why are you talking about giving tithe and offering in church? Can you go and give if you think it's the same? Next, if he has been giving money in the churches, now he has gotten, you think has gotten the mileage. So go and convince those people kwamba huyu mtu pesa analetea ni ya wizi. Na wale watu wa makanisa mbona hawajui pesa ni ya wizi kwamba hawasaidi kuchukua? Why are they taking them? Or do you think they take them, they do you think they vote for the competitors who don't even go to the church? Raila ameanza kwenda kanisani hivi majuzi. Now, William Ruto anaenda to all churches including these under Pentecostal churches. Amekuwa akienda kwa Anglican Church. Ameenda kwenda kwa African Inland Church. All these churches in this country including a Corino Church. Ruto amekuwa akileta, nimekuwa tukiona. So wewe kuja kutuletea propaganda kwamba William Ruto anaenda kwa evangelism churches, aende kwa hizo makanisa zingine. Kama sisi hatuishi hapa Kenya, tunakuja kupatia propaganda ya aina hiyo. Umesema kwamba Ruto should resign because hakuna chenye anaona kiko kwa serikali. Ruto amelindwa na katiba. Na kama angekuwa na katiba ambao tuko nayo huu, then mngekuwa hata nyinyi ndio mngekuwa mmemtoa kitambo sana. Kwa hivyo Ruto amelindwa na katiba and he cannot resign. He is in government until the government comes to its end. Hiyo ndio tukubaliana vizuri kabisa. Haiwezi kutamia kwamba lazima a resign ndio afanye namna gani. Number 2, if you feel that William Samuel Ruto has been on wrong side of the government, then you
Uhuru Kenyatta and your gentleman Raila Odinga, mulikuwa na a number of MPs in parliament, mungeenda pale both Senate and the National Assembly muimpeach William Samoei Ruto. Mbona mmeshindwa? Go and impeach him na mumtoe katika kiti. You have all the power, and it's very clearly written in the constitution that you can impeach the president or even the president of the day. You have mentioned kwamba there was an issue that Ruto was planning to impeach Uhuru Kenyatta. That is the propaganda ambao mmekuwa nayo. Who said so? We have never saw it anywhere kwamba William Ruto was planning to impeach the head of state. Hawa jamaa wote, they have been working together and they are friends. And get my point very clear, Uhuru Muigai Kenyatta and William Samoei Ruto, they have no issue. They are working harmoniously in the government of today. And they are fully working to ensure that there is prosperity in the government. Umesema kwamba do we believe that the responsibility of the government? There's a responsibility of the government. Ruto is the government and is the deputy president of the Republic of Kenya. He is working with the government. He is working with the Uhuru Muigai Kenyatta. Uhuru asikuja kudanganya kwamba he is not working with William Samoei Ruto. That is a total lie. Let me make a very clear point to the wananchi. The issue of the corruption in this country. In fact, Raila Amolo Odinga is the mastermind of corruption in this country. Ambapo watu hawajui. Look at the KEMSA issue. KEMSA, watu wamekula pesa ya watu wa COVID-19. Watu wamekuwa wagonjwa, pesa ililetwa kusaidia watu wa COVID-19, kusaidia wagonjwa. Hizo pesa zote zimefinywa na Uhuru Muigai Kenyatta akiwa pamoja na huyu mzee anaitwa Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga anapewa pesa na magovernors in this country kuficha ufisadi ambao uko ndani yao. Mnafikiria kwa Wakenya hatujui hili? Hii mambo ambao ni sisi ambao tunajua na Wakenya wakati huu wamerevuka. Mnasema kwamba watu ambao wanatembea na UDA ni watu ambao ni vijana, ambao ni watu ambao hawajui chochote ambao kinaeleweka. My friend, on 9th of August we are going to form the next government, and at the time mtakuja kuamini kwamba hawa watu hawakuwa jokes. The government of the day is being elected by the registered voters. Wananchi ambao wamejiandikisha kama wapiga kura ndio wataamua ni nani ambaye atakuwa rais wa nchi hii. Haitakuwa panganga na propaganda za barabarani ama kwa street ambao tunakuta kwamba sisi wananchi tumejua kwamba Raila Amolo Odinga ni mradi wa serikali. Na Uhuru Muigai Kenyatta nataka aelewe hivi vizuri sana kwamba yeye pia amekuwa mradi wa serikali mwaka wa 2002. Amekuwa mradi na alianguka. Tunaambia Uhuru Muigai Kenyatta hivi, alete huu mradi wake wa huyu mzee wa vitendawili. Alete vizuri sana na tutakabiana yeye vizuri. Yeye akienda huko upande wa Central Kenya, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga atakuwa anaelekea Bondo. Kwa hivyo hii mambo yao tutakuja kumalizana nao. Tunamjua kwamba serikali inaundwa na wananchi ambao ni watu ambao wameandikisha kura. So if you do trust, you do believe, you have the numbers. Wacha tukutanie kwa debe, tutajua nani ni nani katika debe. Sisi tuko na namba tayari kwa Mutembei. Kura. Okay. MC usiondoke. Mutembei kidogo. Okay. Kile ningetaka kusema, I would only want to wish Mwalimu all the best kwa hiyo in all the energy that he is putting up defending his side. Wacha aendelee na hivyo at least hakikisha amepatiwa either nomination slot, because hiyo energy isiende bure. Hatutaki kesho awe disappointed hapa na nini. Ameongelea mambo mingi ile mpaka zingine sijui. Anyway, what I'm just saying is that I wish him all the best. I hope that God willing we'll still be here. Tutakuja kuwa hapa na asitoroke, arudi hapa. We will tell him whatever that is happening. Otherwise, very much for that. Thank you so much. Asante. All right, tutaenda kwake anaitwa nani? Anaitwa Historical Kenya, alafu tuende kwake Vincent, then tuende kwa Dan, alafu Shisokan. All right. Historical. Please, Historical, can you hear me? I'm on mute. Unmute your mic. God willing we'll still be here. Tutakuja kuwa hapa na asitoroke, arudi hapa. Historical, please, the background ambayo inacheza huko unaweza mute. Thank you so much. Asante. Yeah. All right, tutaenda kwake anaitwa nani? Okay. Historical ako na background noise. Vincent. Yes, sir.
Good afternoon. Ni saa 6. Good afternoon too. Tuambie una join ukiwa maeneo gani? Joining from Likoni, Mombasa. Likoni, Mombasa. Yes sir. Zungumza nasi. Nazungumuza. Kwanza mimi nilikuwa nataka kusema kuongea kwa hii issue ya RAILA ni project. Aha. Hiyo kitu according to me that is not true. Aha, naomba uzungumze na Enoch hapa. Enoch ni mtu wa RAILA sana huyu. Naomba uzungumze naye na nina imani atakujibu maswali yote ambayo yanahusiana na ODM. Okay, yes. RAILA can never be a project because before mimi nimezaliwa nimepata is always there. So it's not someone that a government can create and use. So he has been there and he has been strong. Secondly, the other side of the Asla side. So the Asla side are always insisting that RAILA is a project. Now, let me ask them, if like the way President Uhuru and Ruto said Uhuru will support Ruto, now was Ruto going to be a project? If Uhuru could have supported Ruto like he said, now was Ruto going to be a project? Jibu hilo mwalimu. Nani? Yes, mwenzangu nakupata vizuri na tuko kwa gari moja na wewe. Sisi ni watu wa Azimio. Now we have no apologies for that. Lakini sasa huyu Vincent anasema RAILA hatawahi hata siku moja, hata siote ya kwamba atawahi ongoza Kenya. Okay, that's his own opinion. Hii ni siasa. Na kila mtu ako na opinion yake. Sisi watu wa Azimio, sisi tunaamini Raila Amolo Odinga ndio the 5th president wa hii country. Na sisi tunasema hii propaganda ya watu wa UDA, hii watu ya Kenya kwanza, wanaitwa kula kwanza, wanataka kukula Kenya kwanza. Hii watu ni watu wa propaganda, hakuna kitu pale. Wale ni watu wamejikusanya, wamejiita wezi wote, wamejikusanya pamoja na hao wanataka kuunda serikali. Sijui wataunda serikali gani. Hii yote ni watu wezi na ni watu wa kucheza karata na maisha ya Wakenya. Anasema kwamba RAILA amejaribu miaka mingi sana, amezaliwa amempata pale lakini hajawahi msaidia chochote. Mimi kwa maoni yangu na kwa mwelekeo wenye siasa zimechukua sahihi, Raila Amolo Odinga amekuwa na consistency kwa siasa. Na hata ukiangalia history za countries zingine, kuna watu wamejaribu mara 3, mara 4 na mara ya 5 wakapata. Yes. Kwa hivyo sisi tuna believe kwa maombi. Tunasema hii ndio mwaka wa Azimio na hii ndio mwaka wa Raila Amolo Odinga kuongoza hii country. Na hii hapa hakuna mtu mwenye anapuuza apart from wale wezi. Wale wezi wenye wako na wasiwasi ya kuenda kamiti. Hawa ndio wenye wako na wasiwasi, mzee akiingia atanyorosha hii country na hawa watajipata kamiti. Okay, una kipi cha kuongeza Vincent? Mimi kwanza hata ni sisitiza ya kwamba let's just be honest. Tukue tusidanganyane, hii propaganda ya siasa tusidanganyane, tukue tu watu wa kusema ukweli. In cases ni Kenya ni yetu sisi sote. Na mtu asichukulia siasa ile aweke moyoni. Sasa like the other side, the other side, I'm really bitter about them now. Let's just be honest. Those people, they will never say any truth whenever they go to any of their meetings. They will only be giving Raila names. They will not even tell people what they will do. They will only be talking about the Mama Mboga and the Boda Boda thing. And how will they move those Mama Boda things from down up? You will say, I will put 50 billion. And every time you will say 50 billion Mama Mboga, 50 billion what. And where will he get this, all this money is saying is going to give? Secondly, okay. I hope Ruto is saying is in the government, is working. And his counterparts, the likes of Mudavadi, like the day they were in Bomas, Ruto is seated there, and Mudavadi is saying about how the government is not working. And Ruto, you are saying Ruto is in the government, and Ruto is seated there, and Ruto is clapping. Who is fooling who? Now let us not take this thing like that now, because maybe it's from our maybe you are an Asla. Now let's just be serious. Even if Ruto become a president tomorrow, he will never give this money is giving out now. He will never give it to anybody. I'm very sure.
He will never give those monies go taking to churches. Once he become a president, he can never give that. Even when they were campaigning with RUTO, with Uhuru Kenyatta, RUTO made several promises. In fact, he was the one making promises that made people love them. And all the promises he made, he has done nothing. He done zero. And the way he was saying after 6 months he will do this, after 100 days he will do this. It is now over almost 600 days. I think they're even more than 1,000 days. He has done nothing. Now this group is having there's nobody. All those people there, you will find so and so is having maybe a case in the court. So and so has got a scandal. All of them are just people like that. And then you will still say, why is Uhuru always KRA after them? Now, if you are a thief, you want KRA to go after you because you are from Mount Kenya. Last time I did Nyoro saying that, why is KRA going to those people in Mount Kenya? If you are a thief and you're in Mount Kenya, so KRA should not go there because the president from there. If they are thieves, before RAILA was with Uhuru, before he was with Uhuru, he was attacking people. Like even one way Guru when the NYS scandal, it is RAILA who made this thing clear. And that time they were not even with Uhuru, so they cannot say that RAILA is the person who is now making the KRA people what to follow them. These people, even the time this scandal, the golden scandal, this one now. Around this one that goes around Musalia Mudavadi. That time Uhuru and RAILA were not even friends. So why are these people now taking this time when Uhuru and RAILA are together to say that it is now RAILA the one making all that problems? These people, they are not good people. You will find that is the group. That is the only group with those who are forging documents, the school documents, academic documents. That is the group of everybody who has been in court for. Even the leg of the person, when they went to Migori, the governor, the whole crowd was shouting at the governor because of the cases he's having in the court, and that was Ruto's friend, and so every person associated with him is somebody having a case in the court. So maybe they think when he become a president, maybe he can do away with those cases. We are Kenyans, we are seeing all that, and with this time around, I know RAILA is going to be the 5th president of Kenya. Alright, asante sana Vincent kwa hayo. Naomba nimpe nafasi Enoch ajibu hayo, alafu tuende kwa Dan, then tuende kwa Shisokan. Asante sana mwenzangu kwa studio. Yes. Nataka tu kukonka na mwenzangu hapa, naona si wote tuko kwa Azimio. Na mimi I want to just echo whatever he has said and maybe add something little on him. Yes. Hii watu yote unaona, wakati tuliambiwa kutakuwa na earthquake. Hiyo earthquake enyewe ilikuwa ni earth tremor, haikuwa earthquake. Earthquake ili backfire. So hii earth tremor ikarudia hii mtu inaitwa Mudavadi. Wakati hiyo mambo ilifanyika, tumeona wabunge wote wa magharibi wametoroka huyu mtu na yeye amejipata kwa hiyo kampu peke yake. Na tunaambiwa wakati alipewa pesa, hii mtu inaitwa Wetangula, yeye hakupewa kitu yoyote. Wetangula wakati alisikia hii mtu inanunuliwa, inaitwa buy one get one free. Unanunua Mudavadi, unapata Wetangula free. Kwa hivyo watu wote wakajipata kwa hiyo kwamba watu wawili. Kwa hivyo hao watu ni watu wa scandals. Mmoja haezi ona mali kuna kaburi, anataka kunyakua. Hii ni mtu anaitwa Mudavadi. Hii mtu mwingine anauza shamba zetu huko ng'ambo, anaitwa Wetangula. Huyu William Samoei Ruto apiti nafasi yoyote yenye haina mtu, anataka kunyakua all the spaces, empty spaces in this country. Kwa hivyo hii wezi wote wamejikusanya na ni matapeli na tutakubali. Number 2, these individuals are very bitter. Wakati RAILA Uhuru Kenyatta aliambia Ruto yangu 10 yako 10, alifurahi sana. Wakati game imebadilishwa, Uhuru anasema yeye anaona RAILA is the better option. Huyu jamaa kulalamika ameanza kulalamika. Kwa hivyo sisi tunasema hiyo haitwe tutetemesha, na sisi tunaenda kuform the next government asubuhi na mapema sana. Okay, tuende kwake Dan. Dan, please unmute your mic. Thank you, Dan. Good afternoon. Nilikuwa hapa awali, mimi ni Danvas.
Okay, sawa sawa. Acha basi tumpe Shisokan kwanza nafasi alafu. Niko na swali kwa mwalimu, nataka kumalizia niende na mimi nataka kutoka. Okay, sawa sawa. Mwalimu, walikuwa nasema eti nyinyi ni maasura na mnataka kuchenga serikali ya maasura, sivyo? Ndio. Sasa Waithagura ndio asura, nimeona Waithagura amefaa hizo reflector, anaendesha pikipiki, yeye ni mtu wa pikipiki na mmepea nani, yeye ako chikoni sasa mama mboga. Kama hawa wenyewe ni maasura, si mngepea asura mmoja, msimamisha asura mmoja. Simulete kina, unajua mlikuwa mnasema ati wanaume wanaume 7 wamesimama wananipiga mimi mwanaume mmoja. Sasa hizi anaenda kuwapea nini huko? Vya ugani anaenda kuwachengea huko? Hebu nikuulize swali baba. Wakati tulikuwa na kampeni ya mwaka 2017 tulikuwa na muungano ambao ulikuwa unajulikana kama NASA. Nataka nikuulize swali rahisi sana. Mheshimiwa Musalia Mudavadi angepewa kiti gani kama serikali ya NASA ingechukua uongozi? Alikuwa hiyo sijui, angepewa kiti gani? Nijibu swali baba. Angepewa kiti gani? Was it to be given a deputy president? So whatever Raila Amolo Odinga angempa, chenye William Samoei Ruto atampa. And we are very much contented with that. Mwalimu enda story. Nilikuwa nakuuliza aje, mmepinga PPI, mkasema PPI ni ya kutafutia wadosi vyeo. Viti. Ukweli tupu. Okay. Sasa wamekuja kwenyu, mnakuja kuwapea nini huko kwenyu? Hebu nikuuliza, BBI ilikataliwa na nani? BBI ilikataliwa na wananchi. Ilikataliwa na wananchi through the court system in this republic. William Ruto. Na wananchi wa kawaida. William Ruto peke yake hakuwa na uwezo wa kukataa. William Ruto hakuwa na uwezo wa kukataa BBI. BBI ilikataliwa na wananchi. The system that was followed for the processing of the BBI was wrong. So those leaders, they cannot come and tell us kwamba wanataka kuja kutulazimishia vitu ambazo zitafuata sheria kama nchini. Mwalimu waje, hiyo siasa yako ni mbaya hiyo. Huyo jamaa alikuwa anasherehekea eti tumeangusha hiyo PPI, tunaiangusha. Yes, because it is our chief. William Samoei Ruto is the chief hustler of the hustlers. So he is the one who was telling us what we are supposed to do. So kama nilikuwa mbaya, kila mahali popote lazima tukuwe na kiongozi wao. Hata wenda wazimu wako na kiongozi wao. So sisi kama hustlers tulikuwa na kiongozi wetu wa hustler ambaye ni William Samoei Ruto. Akatuelezea kwamba BBI ni mbaya. Kwa hivyo kama BBI ilikuwa mbaya na pia koti ikaridhia kwamba BBI haijafuata sheria, na sisi hata wananchi wa kawaida, sisi bado tulikuwa tunangojea tufike kwa debe tukatae hiyo katiba, hii BBI ambayo ilikuwa inaletwa na viongozi ambao walikuwa na nia nafsi, ubinafsi tupu ambao walikuwa wamejaa nao. Alright. Ndio maana akatuletea oka ili waunganishe viongozi fulani wakuja wadanganya na viti fulani ndio mnyakue uongozi kwa njia ambayo sio stahili. Danvas, uko sawa? No, ngoja kiasi. Unajua huyu jamaa amenipeleka mbio sana. Mimi nataka ujibu. Eno kwa hapo anasudia hiyo maneno, unadanganya watu wakiangalia tu. Nataka uniambie. Tafadhali. Amewapeleka kwa kambi yake. Anajua vizuri. Si Ruto amechukua Mudavadi. Ndio. Yes. Sio amewapeleka, walijileta, walienda kwa UDA. Wao wenyewe ndio walienda kwa Kenya Kwanza. Na Kenya Kwanza ni muungano ambao ulikuwa umehifadhiwa na Musalia Mudavadi mwaka uliopita mwezi wa 10. Kenya Kwanza, yes. Ilihifadhiwa na Musalia Mudavadi. Kwa hivyo Musalia Mudavadi in fact ndio amekuja na wao Kenya Kwanza katika UDA. Tuelewane vizuri sana kwa baba. Mimi wewe sina swali kwako wewe. Uliza swali baba. Watu wa UDA nimeona hataki propaganda. Kiongozi wenu venye anasimama hapo kwa juu ya gari kuongea, mnaongea tu venye mnaongea. Hakuna tofauti kabisa. Hakuna sisi tunaelezea Wakenya ukweli na Wakenya wanaridhia ukweli wetu. Hataki siasa za mdomo tupu, siasa za ukora na vitendawili. Hatuhitaji vitendawili. Kenya wamechoka na vitendawili.
mnafaa muangaliwe, sijui mmekula nini. Ni siasa, ni siasa. Tunasema tunaambia Kenya ukweli. Hao watu wamekula pesa. Nani ana advise Ruto? Museveni? Hapana. Ni siasa yake tu. Uongozi bora. Tunatafuta uongozi bora Kenya. Tunatafuta uongozi bora. Mwalimu, swali la uongozi wa kumjali mwananchi wa kawaida. Mwalimu, swali la mwisho. Yes, swali la mwisho. Uliza baba. Ile pesa alikuwa anatoa Kenya akipeleka Uganda kuchenga sijui nini. Yes. Kama anaamini maasura wako Kenya. Si angechenga hiyo hospitali, si angechenga hizo vitu Kenya, watu wapate ajira huko Kenya. Sasa haya hatuwezi ingilia kwa sababu ni propaganda ambayo nasemwa na nyinyi. Tulikuwa na all the institution. We have the institution in Kenya, the due institutions that can follow that one, wajue ukweli uko wapi. Hiyo ni propaganda ambayo unakuja kutuelezea. Hatuwezi ifuata propaganda kama hizo. Hizo ni propaganda ambazo watu wa Azimio la Umoja wako nazo. Those are propagandas. No, those are propagandas. Alisema namna gani? Pengine mimi sijui. Alisema alipigia sijui Equity simu, pesa ikatolewa ilikuwa inaenda Uganda. Did Equity confirmed? Did Equity Bank confirmed? No, baadaye unajua alikuwa mwalimu kubali vitu zingine hata kama ni nini. Mimi nakuuliza, did Equity Bank confirmed kwamba alipigwa simu na Mheshimiwa Ruto? Walipigwa simu na Equity Bank managers confirmed. Wacha kudefend vitu sana, lakini mimi najua amekupea kitu lakini hapana. No. Sisi si wakupewa kitu. Sisi pana kupe, sisi si wa kupewa. Sisi tunafuata siasa za ukweli. Niko na swali kwa Enoch. Ukionaje usaidiane kupiga mwalimu hapa vita. Ako na propaganda sana. Okay, unaonaje Sudi akipewa Ministry of Education na huyo mama kutoka Kisii huko mwenye anapiga dansi huko akipewa akipewa ministry ya tuseme energy ama sports, alafu pate kuna hao wengine sijui. Sasa hiyo serikali itaendeshwa na akina nani hao? Serikali ya ukianza hata kufika class 8 ukianza na huyu mwingine anaita Gashagwa, hawa ni watu wa money laundering. Gashagwa watu wa money laundering. Ukienda ainu wa Uhuru, wewe unajua kesi zenye zinamwandama za hii NYS. So hawa watu wote hawezi unda serikali. Huyu mtu anatembea na wezi tupu. Musalia Mudavadi mwizi wa makaburi. Ukienda Wetangula anauza zile nyumba zetu refu hapa nchini. So hawa watu wote ni wezi wamejikusanya. Kwa hivyo sisi we cannot trust Ruto, na hii mwalimu hapa naona mfuko imefura. Hawa ni watu wanatembea na pesa kila mahali. Lakini naona mwalimu yes, unasemaje mzao? Naona mwalimu akonja anaweza mtumia kakitu abadilishe mawazo. Na hii mtu anachukua huyu. Wale unaweza fanya mtaongea baada ya kuye kutoka hapa kwa naona anapanua mdomo. Akonja analia hapo, ndio Ruto mpigie simu. Ndio wewe piga pweka kabisa. Asante sana bwana. Unajitengenezea unga. Haya, twende kwa Shisokan. Shisokan, please unmute your mic. Thank you. Hello. Good afternoon. Yes, good afternoon. Tuambie unajoin ukiwa maeneo gani Shisokan? Mimi najoin nikiwa hapa Nairobi. Yes. Yeah, so nawafuatilia sana. Asante. Okay, so kitu ya kwanza ningependa kutofautiana kidogo na wenzangu kadhaa upande zote mbili. Unajua kwamba corruption is a disease, and corruption huwa haipigi hodi kwa mlango ya mtu yoyote, na corruption ina involve all our societies, each and everyone. So to speak about other people being corrupt, other people being uncorrupt, I think sio vizuri sana, kwa sababu tukiangalia vizuri sana corruption, hata sisi wenyewe wananchi we are corrupt. Na ni vizuri ya kwamba tuangazie jambo la corruption kwa njia ambayo ni ya hekima.
Sio kwa njia ya kurusha matusi ya kwamba kwa sababu hatuko upande ule mwingine ama tuko upande huu mwingine sisi ndio wasafi na hao wengine sio wasafi. Uongozi unachaguliwa na Mwenyezi Mungu. Na uongozi unapochaguliwa na Mwenyezi Mungu, Mungu anapitianga kwa sauti za wananchi kuchagua kiongozi. Na tayari kama sasa hivi tunajua kwamba Mungu anajua ya kwamba ni nani atakuwa rais wa Kenya. Tayari Mungu anajua. Kitu yenye sisi wananchi tutafanya ni kwenda kufanya dhibitisho wakati wa uchaguzi. So unajua kitu ambacho sisi huwa tunakosea, sisi wananchi tunakosea ni kitu moja, ya kwamba kiongozi anapopatikana na ufisadi anakuwa sasa mtu wako. Hiyo ndio sasa sisi wa Kenya tunakosea sana. Kiongozi anapopatikana na ufisadi, sisi tunamtetea. Sisi tunapigana. Tunapigana, tunaumizana. Kwa sababu ya kiongozi fulani ameambiwa kwamba yeye ni mwizi. Ama kiongozi fulani ameambiwa kwamba amefanya jambo fulani. Kama sisi wananchi, sisi ndio tuko kwa ground. Kama tunaweza, na sisi wananchi ndio tunajua hawa viongozi vizuri sana. Tunawaelewa vizuri sana. Tunajua ule kiongozi ambaye unaweza kuwa na shida, unampigia simu sasa hivi na anashika simu. Tunajua yule kiongozi ambaye ukimuita kuna jambo ambalo limetokea mbaya atakuja. Na kuna kiongozi ambaye ukimpigia simu atazima simu. Na kitu yenye tunafaa tujue uongozi ni nini. Na kiongozi mzuri ni mtu wa aina gani. So tunapoenda kwa uchaguzi, si ya kwamba uko Azimio, si ya kwamba uko Oka, si ya kwamba uko hii ingine inaitwa Kenya Kwanza. Unaenda kwa uchaguzi kwa njia ya kwamba unataka kiongozi wa aina gani. Kama unataka kiongozi ambaye atakuja maybe kuharibu mali ya wananchi, atakuja maybe tena, huyo ndio kiongozi utampata. Swali ni je, unataka kiongozi wa aina gani? Hilo ndio swali ambalo sisi wananchi tunafaa tujiulize. Ndio tunapoingia kwenye uchaguzi, tunaingia kwa uchaguzi tukijua kwamba miaka iliyopita 5 ni nini hawa viongozi wametufanyia? Ni nini tumefaidika kwa hawa viongozi? Je, katika maeneo ambayo mimi natoka, nimepata maji, barabara iko, watoto wanaenda shuleni? Hizo ndio vitu ambazo sisi wananchi tunafaa tuangalie. Si ya kwamba hawa viongozi wakati uchaguzi unapokaribia ndio wanakuja vijijini, wanakuja mitaani, wanaanza kutuhonga na shilingi 50, shilingi 100 pombe, ndio sisi wananchi tupigane kwa sababu ya mtu mmoja ambaye miaka iliyopita 5 hakuna kitu ambaye amefanyia wananchi. Lakini sasa uchaguzi umefika, kiongozi sasa anakuja anajifanya yeye ni malaika, ameshuka kutoka mbinguni. Lakini hiyo muda yote hajaonekana. Hapa kwa ground watu wamekuwa wakiteseka. Watoto hawaendi shule. Watu wanateseka, hata hospitali hakuna madawa. Hospitali hazina facilities. Lakini kiongozi anakuja saa hii anatuambia kwamba sasa mkinichagua nitafanya ile kazi ambayo si kufanya. Kwa nini hakufanya hiyo kazi wakati alikuwepo hizo miaka zote 5? Sasa hivi ndio so sisi wananchi ni sisi ambao tuna recycle leaders ambao wanakuja kutuharibia baadaye. Tutalia tena miaka 5 itaisha, kuja tena watatudanganya, tena tutaendelea kulia tukipigana sisi wananchi wenyewe. So lazima tuwe makini ni viongozi wa aina gani tunawataka. Alright. Asante sana Shisokan kwa maoni yako. Naona MC ananinulia mkono, tumpe MC mara ya mwisho alafu tunaelekea kumalizia. MC unasemaje? Mutembei. Yes. Nataka kukubaliana na huyo kolega ametoka hapo. Amesema kitu ya jambo la busara sana. Unajua the leaders that we elect, they just reflect the electorates.
they are the image of the electorates. Kwa sababu unakuta saizi kwa mafamilia hizi zetu zenye tunaishi, unatuma mtoto yes, unakuta unatuma mtoto kwa duka, unamuita daddy, kuja ni uende ulete kitu fulani kwa duka. Mtoto akikuja anakataa mpaka utoe shilingi 10 mwambie shika hii. Unaona? Ukimbie. Mtoto anakimbia akijua umempatia 10 bob, anaendea whatever umemtuma. Yes. Ukimtuma kwa supermarket anajua anaenda anafanya ABCD bla 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 bla. Ile change inabaki unamwambia ile itabaki, ujue vile utafanya. Wewe unafikiria you are awarding this kid, but in real sense you are just planting some seeds of corruption in this kid. Ana grow akijua this is the norm. Ndio nifanye kitu fulani lazima nipewe kitu fulani. Then if you come back to our political class, they have mastered the art. Wanajua ndio nichaguliwe lazima nipatiane 50 shillings, nipatiane unga, nipatiane sijui nini. Imebaki sasa the electorates wameshika leaders at ransom, in the sense that kiongozi anachaguliwa anaenda pale kama gavana ama hata mbunge, anaenda ananyakua pesa yote ya CDF, ananyakua pesa yote ya county government, ndio because ana project, anaangalia ndio nichaguliwe next time, I have to buy all these votes. Akienda pale anachukua hiyo pesa anawaletea, unamchagua. Inabaki sasa ni inabaki sasa on the other angle, unakuta mbunge imekuwa sasa ni it's my man. So sitaki kujua ati sijui nani who is who, ati huyu anaweza nifanyia vizuri, huyu anaweza fanya nini. Hapana. If I can give you an example, look at Central Kenya. Nikimaliza, look at Central Kenya. Wamekuwa wakilia, wanalia tumechagua rais, hatuoni whatever rais anatufanyia. They cried wakati Kibaki alikuwa. When Kibaki was vacating, Uhuru akasimama, walichagua tena Uhuru Kenyatta. Are you getting my point? Saizi Uhuru Kenyatta anatoka, wanalia. Na I'm very sure wangekuwa na mtu mwingine very strong, angekuwa nasimama, bado wangerudi wanamchagua tu. The same applies to Luos, to the Luo Nyanza. They have been supporting Raila Odinga, na baadaye ukitembea in the streets of his environs, unasikia hakuna kitu ametufanyia and all that. Mbona tusiangalie tuseme, ikiwa mtu wangu hakuna kitu ninajua atanifanyia, let me use my head, nichague, there is another option. And unaona wanasema choices have got consequences and all that. Uko na choice. Hata tukifanya wakati tulikuwa tunafanya mtihani hizi za KCPE and all that, unakuta kuna A B C D, unachagua, unajua this is it, nichague hii, niwache hii, na kuna reason ya hao watu kuweka those choices hapo, uchague upate ama ukose. So it is about sisi wananchi, if we want to sanitize our politics, if we want to sanitize our politics, we can do it within a twinkle of an eye. Lakini jua tutaki, tunataka hao corrupt ndio. Hata kwa Biblia wanasema ati the prophet is it a prophet was never accepted in his hometown and such like thing. We will still continue suffering until the day tutaamua enough is enough, to do away with these corrupt leaders. And we start afresh. Okay, asante sana MC. Sasa tukimalizia, ningependa nimpe mwalimu nafasi azungumze maneno ya mwisho, alafu pia nimpe Enoch pia azungumze maneno yake ya mwisho. Kwako Mr. Mwalimu. Thank you so much. Niko na mambo machache ambayo ningependa kuyazungumzia. Yes. Jambo la kwanza, jinsi ambavyo mwenzangu MC amezungumzia, baada ya kung'ang'ana mimi kwa muda mfupi uliopita, tumekubaliana yeye kwamba upande zote ziko na mambo yake. Kwa hivyo uongozi ndio wananchi watakaoamua. Nataka kuelezea wananchi hivi. Oka ilikuwa ni mradi wa serikali ambapo ulikuwa na ajenda yake. Ajenda yao kubwa ilikuwa ni kumleta kiongozi fulani katika uongozi wa hii nchi. Wakati wenzetu waliona kwamba ile Oka ilikuwa na ubaguzi na ilikuwa na njama fiche, wale waliamua kutoroka pale na wakaenda mahali penye
wananchi wa kawaida wamehusishwa kikamilifu. Hawa ni Mheshimiwa Musalia Mudavadi na Mheshimiwa Moses Wetangula, wakaingia mahali penye mwananchi wa kawaida amehusishwa. Ukiangalia slogan ya ANC inasema kwamba pesa mfukoni, watu wapate pesa. Ni sawa na ile ya UDA, tunasema kwamba mwananchi wa kawaida anapatiwa nini? Anapatiwa kipaumbele katika uchumi wa nchi. Kwa hivyo hawa jamaa walikuwa na uwezo. Oka ilikuwa na Mungu wao. Kwa hivyo tunangojea tu wale wengine ambao walibaki huko waangalie ule mrengo ambao wataingia, na sisi kama watu wa Kenya Kwanza tunawakaribisha Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na kikundi chake nzima. Tunawaambia karibuni katika serikali ambayo inaenda kuundwa mwaka wa 2022 mwezi wa 8. Jambo lingine ambalo ningetaka kuzungumzia, mwenzetu ameelezea kwamba wenzetu kutoka Central wamekuwa akilia sana, wakisema wakati wa Kibaki wakalia hakuna maendeleo. Uhuru Muigai Kenyatta wamelia. Sasa wakati huu hawa wenzetu kutoka Central wameamua kwamba watu ambao wataangazia ama kiongozi ambaye ataangazia maslahi yao kikamilifu and the best bet for bringing development in their region is Honorable Dr. William Samoei Ruto. Ndio maana hawa watu wote wameamua kusimama kidete na Mheshimiwa William Samoei Ruto kuhakikisha kwamba maendeleo yameletwa katika maeneo hayo. Kwa hivyo sisi hata ukiangalia kwenye gazeti la leo utaona kwamba sehemu mingi sana ambazo kulingana na voter registration ambayo imekuwa ikiendelea na IBC, tumeona kwamba sehemu fulani ambazo ni ngome za humu nchini zote watu wamejitokeza vizuri kwa upigaji kura ambao tunatarajia mwezi wa 8. Kwa hivyo tunaomba wale wafuasi wetu wa UDA na mrengo wa Kenya Kwanza kwa jumla tujiandae kuhakikisha kwamba tunachagua viongozi kutoka kwa muungano wa Kenya Kwanza ili tuchague viongozi bora ambao watatuletea maendeleo ya humu nchini. Hao viongozi wengine wa propaganda, wa kutupigia kelele, wale ambao hawana manifesto yote, hawana agenda katika hii nchi, tunasema kwamba tutawatoa wakae nje ili tuhusishe mwananchi wa kawaida katika uongozi bora na kuleta maendeleo katika mashinani. Nashukuru sana. Asante sana, tuende kwake Enoch naye azungumze nasi. Asante kwa nafasi hii mwenzangu. Asante. Nataka pia kumalizia kwa kusema kwamba hii propaganda UDA wako nayo. Wanasema ati baba hata atoi sadaka kanisani. Mungu mwenyewe na katika Biblia inakuambia mkono hii kitoa hata hii ingine haifai kutoa, kujua imetoa. Kwa hivyo wewe ukienda kanisani na utoe sadaka na utangaze umetoa sadaka, hata Mungu mwenyewe anakunyima baraka. Kwa hivyo hiyo pesa yote inakimbizwa kwa church, hii ingine inakimbizwa kwa harambee, atio hawa hawana school bus na nini. Hiyo ni pesa ya mwananchi na sisi tutaichukua na we got no apologies for that. So UDA ukitaka kukula ushibe unaenda huko, lakini kura nayo tunapatia Azimio. Number 2, baba ni people's project. Wale watu wameanza propaganda ati ni project ya serikali na hiyo propaganda yote au washindwe katika jina la Yesu. Kwa hivyo sisi wananchi wa Kenya tuko nyuma ya baba kwa Azimio. So that's very clear mwalimu. Number 3, Raila Amolo Odinga wakati alikuwa anafanya na Musalia Mudavadi, yeye personally alibenefit kwa kupewa cheo cha deputy prime minister. Yeye in that capacity, what did he do for lawyers? Nothing. Instead, all that we can read from Musalia ni scandals. Golden bag, kuiba pesa za makaburi na hizo vitu zote, hizo visanga zote amefanya. Kwa hivyo yeye ashaenda mahali penye anafaa. Yeye amechagua njia ya wizi. Na sisi Waluya, sisi hatuna tabia ya kuchukua vitu za wenyewe bila idhini. Kwa hivyo Mudavadi na hii mtu mwingine anaitwa Wetangula, huyu ndio mama mboga na mtu wa mkoko washaenda. Sisi hatuna haja nao na sisi tunawaambia luwere, kwa heri kabisa. Namba nyingine nikisema, Kalonzo has officially declared that he is not working with UDA. Kwa hivyo ukiangalia gazeti la leo, tunaambiwa area ya Eastern imeregister watu more than 2 million. Hizo kura zinakuja Azimio and that's where the decision will be made. Hiyo 50+1 as Kalonzo ndiye mwenye atatupatia uongozi na sisi tunaingia kwa government mapema. Nikimalizia kwa hii propaganda ya mwalimu, hii ya Mumias Sugar. Hii Mumias Sugar ni kiwanda cha Waluya na iko kwa Waluya. Na wewe wakati unakuja kuambia Waluya hapa unawadanganya Raila ndiye ameangusha Mumias.
and yet juzi tumeona Raila akipeleka investor kule kuamsha kile kiwanda. Hapa unadanganya. This is a national TV, we are talking to Kenyans, mwalimu. So wewe ukikuja hapa, achana na mambo ya propaganda. Ambia Wakenya ukweli, Raila amepeleka investor kule Mumias, na in the next 6 months Waluya wataanza kuona benefit. Hii mtu inaitwa Mudavadi mama mboga, hii mtu inaitwa Wetangula mtu wa mkokoteni, hao washaenda kwa Ruto, na sisi tumeambiwa kwa heri na washindo katika jina la Yesu. Asante sana. Asante sana mwalimu, umepelekwa mbio leo, lakini we are sorry. Thank you. Hata pia nimewapeleka mbio, wamekubali. Yes. Asante sana. Labda una kipi cha kuzungumza tukimalizia? One question. I'm starting with mwalimu. Suppose that your chama haijashinda. Will you still continue supporting them? Yes, we shall continue supporting the UDA, the Kenya Kwanza, because we have our agenda, but we are confident. We have a lot of optimistic that we are going to win the election of this year. There's no way our competitors have no agenda. They have no agenda in this country. Ile ni project ya serikali, haina mahali popote ambapo inaenda. Kwa hivyo hii serikali sisi tunaenda kuunda na mahassolers ambao ni wengi hapa nchini, tumetembea na wao, tuko na wao, na wote wanaimba slogan ya hustler. Kwa hivyo hawa watu ambao wanapangiwa kwa workshop, kwa seminars, hawawezi kupata kushinda uchaguzi wa hii nchi. Kwa hivyo sisi tuko na agenda yetu, tunajua kwamba hii uongozi tunaenda kushinda mapema by saa 5 tumemaliza kazi. Okay. Tuko kwako. Same question. Suppose amjeshinda. Sisi tangu mwanzo, na mimi si kama mwalimu hapa, ule mtu mwenye alikuwa na support hii pande alafu anaruka hii pande ya pesa. Sisi tumekuwa na Raila Amolo Odinga, and we've got what we call suicidal followers. Wale watu wenye hata ufanye nini, hata upawapatie pesa, hawabadilishi msimamo wao. Kwa hivyo sisi we've been consistent, na raundi hii ni mwaka wa 40 tangu baba aingie kwa siasa. And the 40th year, hata ukienda kwa Bible, ndio ile mwaka yenye mambo ilifanyika yenye ilikuwa inakusudiwa kufanyika. Kwa hivyo tuna believe hii mwaka ni mwaka ya Azimio na Raila Amolo Odinga anangoja tu uapisho. Na mimi na urge voters wenye wako kwa Azimio, hiyo siku mjitokeze kwa wingi, tuweze kupigia mzee kura, na tuambie mtu wa Sugoi aende Sugoi achunge ng'ombe na vifaranga zake. Wow. Asante sana mtazamaji wa Mutembei TV. It's been real 3 hours tukiwa tumekaa hapa. Asante sana kwa kutazama, kwa kuengage, pia kwa kupeleka guest wangu wote mbio, lakini kweli conversation imekuwa amazing sana. Tomorrow same place same time, lakini tutarejea hapo baadaye na mgeni mwingine. Kwa hiyo hapa Mutembei TV ndipo ambapo unaweza ukapata exclusives, interviews kama hizi kila siku kuanzia siku ya Jumatatu hadi siku ya Ijumaa. My name is MJK, and of course nimekuwa naye Dalmas Viola, aka the one and only Madam Petty Mouth in the house. And we are out. Thank you.